Харе Кришна, дорогие преданные. We'll read today a few verses from first canto of Srimad Bhagavatam, 6th chapter. We'll start with the 23rd verse. Сегодня мы будем изучать первую песню Шримад Бхагаватам. Мы прочитаем несколько стихов, начиная с 23-го. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Satsevaya dirgaya pi jatamai dridamatihi hitva vadyami mamlokam gantama janatamasi. By service of the Absolute Truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world, after giving up the present deplorable material worlds. Next verse. Matir maini badidam na vipadeta karhichit praja sarga nirodepi smritis chamadanugrahat. Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time, even at the time of creation, as well as at the time of annihilation. Your remembrance will continue by my mercy. And I'll read this purport by Srila Prabhupada, who is writing. Devotional service rendered to the personality of God that never goes in vain. Since the personality of God it is eternal, intelligence applied in his service or anything done in his relation is also permanent. In the Bhagavad Gita it is said that such transcendental service rendered unto the personality of Godhead accumulates birth after birth, and when the devotee is fully matured, the total service counted together makes him eligible to enter into the association of the personality of Godhead. Such accumulation of God's service is never vanquished, but increased till fully matured. And the next verse. Then that supreme authority personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking. Feeling a sense of gratitude, I offered my obeisances unto him, bowing my head. Purport. That the personality of Godhead was not seen, but only heard, does not make any difference. The personality of Godhead produced by 4 Vedas by his breathing, and he is seen and realized through the transcendental sound of the Vedas. Similarly, the Bhagavad Gita is the sound representation of the Lord, and there is no difference in identity. The conclusion is that the Lord can be seen and heard by persistent chanting of the transcendental sound. And verse 26. Namanyantasya hatatra papatan guhyanti badrani kritani chasmaran gamparyatam stushtamanagata spriha kalam pratiksham vimado vimatsaraha. Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. By the way, this verse is very, very graphic and description of what should do a disciple after receiving initiation. Кстати, этот стих очень графично показывает то, что должен делать, какие обязанности ученика после инициации. I'll read it again, and then I'll read the purport, and devotees who are reading it either in Russian
or in Hungarian, or in Turkish, you please be attentive to the purport. Я буду читать на английском, а те из вас, кто говорит на русском, венгерском или турецком, вы будете просто следить по тексту. Это стих 1.6.26. Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The life of a sincere devotee of the Lord is thus explained in a nutshell by Narada Muni by his personal example. Such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. Such devotees have no desire for material gain. They are conducted by one single desire, to go back to Godhead. This awaits them in due course on quitting the material body, because they have the highest aim of life, going back to Godhead. They are never envious of anyone, nor are they proud of being eligible to go back to Godhead. Their only business is to chant and remember the holy name, fame and pastimes of the Lord, and according to personal capacity to distribute the message for others' welfare without motive or material gain. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militaminat Asmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhubhaiva Cha Patitanam Pavanibha Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Hare Om Tat Sat. So Srila Prabhupada is explaining his purport to this verse 26. Итак, Шрила Прабхупада объясняет в своем комментарии к этому стиху 26, That a sincere devotee, or as we spoke, a surrendered devotee, что искренне преданный, или как мы обсудили, предавшийся преданный, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously chanting the glories of the Lord. после посвящения данного Господом или его истинным представителем, такой преданный начинает со всей серьезностью воспевать славу Господа. So, in other words, he's preaching. Другими словами, он проповедует. He's doing his own bhajana, he's taking care about his own spiritual perfection, but he's also sharing knowledge with other people around. Он заботится о своей баджане, он заботится о своем духовном развитии, но он также делится своим знанием с другими людьми. And traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. И странствует по всему миру, чтобы другие тоже смогли узнать о ней. Traveling all over the world in different case means different things. Странствовать по всему миру означает в разных ситуациях разные вещи. Most of us, we are householders and we are staying in our own houses and we have to work in a certain city, in a certain country and so on. Многие из нас являются домохозяинами, и мы должны работать в определенном городе, определенной стране и так далее. But for us, Lord Chaitanya then said, Yaredeka Tarikaha Krishna Upadesh, that whomever you are meeting at your place, in your country, share Krishna Katha with him. Но Господь Чайтанья сказал нам, что кого бы ты ни встретил в своем городе, в своей стране, рассказывай ему, делай с ним Кришна Катху. And
Brahmacharis and sannyasis, they can travel all over the world, and for them it's much easier to preach in a more wider scale. Брахмачари и саньяси могут путешествовать по всему миру, и поэтому они могут делать проповедь свою более обширной. But householders mainly are preaching by their own example and also by being very exemplary in their duties that they are performing. Ну а домохозяины, они проповедуют своим примером, будучи идеальным примером своей духовной жизни. But no matter are you a sannyasi, are you a grihasta, you are conducted by only one single desire to go back to God, as Prabhupada is putting in his commentary. Но неважно, являетесь ли вы саньяси или домохозяином, вы все движимы единым желанием вернуться обратно к Богу. Bhaktisiddhanta Saraswati, he said in that regard that Pratishta Bhikshu Katara Nahi Sava, which means that a devotee, he doesn't have any desire for personal remuneration for his service. Бхактисиддханта Сарасвати сказал относительно этого, что преданному не нужны никакие вознаграждения за свое служение. Vrajavasi Gana Pracharaka Dhana. He is preaching only because he wants to attain the shelter of Vrajavasis, the shelter of the eternal associates of the Lord in the spiritual world in Goloka Vrindavana. Он проповедует, потому что он хочет достичь милости Враджаваси, вечных спутников Господа на Голока Вриндаване. Vrajavasi Gan means the shelter of Vrajavasi. Враджаваси Ган означает приют, прибежище Враджаваси. Pracharaka Dhan means that's his only wealth. Прачарака Дхан означает, что это его единственное благосостояние, богатство. Pratishta Bhikshu Katara Nahisav. He is not interested in anything else for like Pratishta, which means self-aggrandizement. Он не заинтересован ни в чем другом, кроме собственного предания. Да, и он не заинтересован в том, чтобы его прославляли, чтобы он не хочет ничего взамен. And Prabhupada is writing in the purport that because they have the highest aim of life, going back to God, they are never envious of anyone. И Шрила Прабхупада пишет в комментариях, что из-за того, что у них есть великая цель вернуться обратно к Богу, их не интересует ни материальные вознаграждения, ни другие блага. They are never envious of anyone. Они никогда никому не завидуют. And when we are often speaking about the purity, what means purity? И мы очень часто говорим о чистоте. Что означает эта чистота? Purity means absence of sexual desire in the heart. Чистота означает отсутствие сексуального желания в сердце. And also purity means absence of envy in the heart. И чистота также означает отсутствие зависти в сердце. So this means to purify our heart, to purify it from sexual desire and from the envy. Итак, это означает очищение нашего сердца. Чистота означает очищение нашего сердца от зависти и от сексуального желания. And purity also means to be freed from pride. И чистота также означает быть освобожденными от гордости. Even from the pride of going back home, back to God. Даже от гордыни того, что ты можешь вернуться обратно домой, обратно к Богу. So when people are feeling this purity from in the heart of a preacher, then they resonate with the message that he is conveying. Поэтому люди, когда они слышат, когда они видят эту чистоту в сердце проповедника, то они резонируют с ней, и они прислушиваются к его словам. So again, this is in a nutshell the duties of an initiated disciple according to today's purport that we read.
Итак, это естественные обязанности посвященного преданного, как мы сегодня прочитали в этом комментарии. В очень кратком изложении. And we'll go on reading and studying the duties of an initiated disciple after receiving initiation И, on the basis of Sanat Kumara Samhita. и мы продолжим читать об обязанностях инициированного ученика в Санат Кумара Самхите. So Narada Muni is teaching us by his own example, and also we are extracting some teachings from Sanat Kumara Samhita, which is explaining us some more details about the duties of an surrendered initiated disciple. Итак, Нарада Муни учит нас своим собственным примером. Мы в то же время изучаем Санат Кумара Самхиту, в которой более подробно описаны обязанности ученика после получения инициации. And last Friday, we ended up our discussion with hearing the verse 123. И в прошлую пятницу мы закончили с вами на стихе 123. Which is saying that a surrendered soul should not hear the blasphemy of the Supreme Lord or his devotees. В которой говорится, что предавшаяся душа не должна слушать богохульства Верховного Господа или Его преданных. One should cover the ears and go away. Следует заткнуть уши и уйти. If one has the power, one should punish the offender. Если у человека есть власть, он должен наказать обидчика. So don't expose yourself to poison. Итак, не предоставляйте себя яду, воздействию яда. And don't generate poison by blaspheming, by criticizing other devotees especially. И не производите в себе яд, критикуя и богохульствуя о Господе или критикуя других преданных. And we heard the story about Lord Chaitanya in relation with Devananda Pandit and Gopal Chapal and other, in the end, fortunate souls who realized that they should not blaspheme devotees, but they should glorify devotees. И мы обсудили историю Девананда Пандита и Гопала о том, что не нужно критиковать или поносить преданных. And today we'll continue with Shloka 124. И сегодня мы продолжим со стихом 124. Which explains the inner mood. Somehow it continues to describe the ideas from the previous verses, but also now is describing the inner mood of a devotee. Которая описывает также внутреннее умонастроение преданного, но она также продолжает перечислять обязанности, описанные в прошлом стихе. O Brahmana, the surrendered soul should always serve the Lord and his devotees. О Браман, предавшаяся душа должна всегда служить Господу и Его преданным. So this idea is pointed out again and again, that you are not serving only the Lord, you are serving the Lord in a package with his devotees and with the spiritual master. Итак, эта идея подчеркивается снова и снова, что мы не служим не просто Господу, мы служим Его преданным. Until the moment of one's death, one should follow the example of Chataka bird. До момента своей смерти следует следовать примеру птицы Чатаки. Chataka is drinking only pure water, Чатака пьет только чистую воду, water from the rains. дождевую воду. She's flying, she's catching the drops of the water. In flying, she never takes water from the rivers, from the lakes, on the land. Она в полете собирает дождевые капли, и она никогда не пьет воду из озер или луж, она никогда не пьет другую воду. Sometimes she has to wait practically a whole year to drink some water. Иногда она практически должна ждать целый год для того, чтобы попить воды. And this is interesting that, in other words, she's not compromising her stand on drinking only pure water. И она таким образом
подчеркивает свой принцип, она не идет на компромисс, она всегда пьет только дождевую воду. So in the same way, a devotee, he's taking only pure Krishna Katha. He's never interested in some compromised so-called Krishna Katha. Поэтому преданный точно так же, он всегда хочет слышать только чистую Кришна-катху, он не идет на компромисс в какой-либо другой Кришна-катхе. And a Chataka bird, sometimes she has to fly in spite of some thunderbolts. И птица Чатака, она должна летать иногда, несмотря на удары молнии. But she's still so grateful to the clouds for the water that she doesn't mind that. Но она настолько благодарна облакам, тучам, что она совсем не против. And we read that also one of the duties of a disciple is to never take grudges to other Vaishnavas, even when they are chastising him or her. И мы помним из предыдущих стихов, что преданные не должны обижаться на вайшнавов, даже если их ругают. Mhm. A devotee who is taking grudge or who is ignoring other devotees, who is keeping a distance from other devotees, but at the same time is practicing some kind of spiritual life, technically is described as a kanishta adhikari. Преданный, который обижается на преданных, или он держится от них на расстоянии, при этом продолжая свою собственную практику, таких преданных называют каништа-адикари. Ka nishta, the word nishta means faith, and ka means that it's not stable, it's not mature. Ништа означает вера, а ка означает нестабильный, незрелый. Mhm. And adhikari, Srila Prabhupada defines the word adhikari as the qualification. И адикари, Шрила Прабхупада определяет слово адикари как квалификация. And qualification is determined by the faith, by the surrender of a devotee, and by his knowledge also. И квалификация преданного, она подразумевает под собой веру, преданность преданного и также его знания. Mhm. And also love for Krishna and for his devotees. А также любовь к Кришне и к его преданным. So qualification implies many things. Таким образом, квалификация включает в себя много определений. And the more knowledge one has, the more faith one has, the more love towards Krishna and to his devotees one has, and the more taste one has for devotional service, the higher the adhikar is of a devotee. Таким образом, чем больше у человека веры, знания, любви к Кришне и к его преданным, тем больше адхикар у него есть. The low adhikar of a Kanishta adhikari is described in the famous verse in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 11:2-47. И как это, преданный, неквалифицированный преданный, он лучше всего описан в Шримад Бхагаватам 11.2.47. Devotees should know this verse because it's about us, and also they should know this verse for preaching purpose also. Преданные должны знать этот стих, потому что он о нас, и также они должны знать комментарий его. Those three verses about Kanishta, Madhyama, and Uttama devotees should know by heart. Эти три стиха о Каништа, Мадхава и Уттама преданные должны знать наизусть. But this verse is describing the low qualification of a Kanishta adhikari. Но этот стих описывает низкую квалификацию Каништа Адикари. Archayam eva haraye, pujamyat shadayehate, natad bhakteshu cha anishu, sabhakta prakrita smritaha. A devotee who faithfully engaged in the worship of the deity in the temple, but does not behave properly
toward other devotees or people in general is called a prakrita bhakta, a materialistic devotee, and is considered to be on the lowest position. Преданный, который с верой служит божеству в храме, но неподобающе ведет себя с другими преданными и людьми в целом, находится на низшем уровне преданного служения и зовется пракрита бхактой или материалистичным преданным. Sometimes devotees wrongly are using this verse by saying that those who are worshipping the deities, they are kanishta-adhikaris. Иногда преданные неправильно понимают этот стих, интерпретируют его, подразумевая, что те, кто служит божествам, являются каништа-адhikari. No, the worship of the deity in itself doesn't have anything to do with your kanishta, madhyama, or uttama. Нет, само по себе служение божествам не имеет ничего общего с вашей каништой, мадхавой или утама, Ni madhavai, amadhyamai. мадьямой. And you can be a kanishta, you can be a madhyama devotee, you can be an uttama devotee and worship the deities, but the mood will be completely different. Вы можете быть каништой, вы можете быть мадьямой, вы можете быть уттамой, когда вы служите божествам, но ваше внутреннее умонастроение будет совершенно разным. Kanishta-adhikari is perceiving the deity as jada moya, which means something made from jada, something made from the material elements. Каништа-адhikari видит божеств как джада моя, сделанных из каких-то материальных объектов. Материальных, да, объектов энергии, да. From something material, from some material elements. Из каких-то материальных элементов. Madhyama, he is perceiving on the level of manamoya, which means on the level of intelligence. He understands and he has faith in the transcendental position of the Lord. Мадьяма-адhikari видит божеств как мана-моя, то есть он видит их своим разумом. And an uttama-adhikari is perceiving the deities on the level of atma-moya, which means on the level of the soul, on the spiritual level. И уттама-адhikari, он воспринимает божеств на уровне атма-моя, то есть на уровне души. Он видит духовность за пределами этих божеств. But the problem with the kanishta-adhikari is that he is attached to serving the deities just on the material platform. Но проблема каништа-адhikari в том, что он воспринимает служение божествам только на материальном уровне. And since he is a prakrita bhakta, as Prabhupada put it here, a materialistic devotee, И поскольку он является пракрита-бхактой, как говорит Шрила Прабхупада в своем комментарии, материалистичным преданным является, he doesn't have any clue about the importance of serving devotees in his spiritual life. он понятия не имеет о важности служения преданным в своей духовной жизни. And therefore, as a result of being prakrita, of being materialistic, И в результате того, что он является пракритой или того, что он является материалистичным, natad bhakteshu, he doesn't have a proper attitude towards other bhaktas, other devotees. у него нет подходящего отношения к другим бхактам, другим преданным. He doesn't know how to offer respect. Он понятия не имеет, как оказывать почтение. For example, how you can detect in a community of a devotee, how you can detect a quite young devotee. Как вы можете в общине определить довольно начинающего преданного? Usually young devotees, they are not greeting senior devotees. Обычно младшие преданные не приветствуют старших преданных. So if this is this is the first duty of the spiritual master, to teach his disciple to greet other devotees in a normal way. Это первая цель духовного учителя — научить преданных приветствовать старших подобающим образом. And they don't bid farewell also when they are leaving, for example, the program and so on. They also, the young devotees, they don't care about that. This is just a detail. It's not important. И они также не прощаются подобающим образом с другими преданными. Они просто не видят, для чего это нужно, они не понимают этого.
Since more mature devotees, they really appreciate other devotees, they value the relationship with them, then they're very happy, they're greeting senior devotees, and they're not waiting that the senior devotee should greet me. И начинающие преданные, которые это осознают, они подобающим образом общаются со старшими преданными, они их приветствуют, когда это необходимо, они прощаются с ними, и таким образом они понимают ценность таких взаимоотношений. Кришнаканта не начинающие преданные, а зрелые преданные. Зрелые преданные. Зрелые преданные понимают ценность других преданных, поэтому они здороваются, поэтому они ценят их, поэтому они прощаются с ними подобающим образом. But a young devotee, he doesn't appreciate the value of other devotees, therefore, even on the level of the body language, he's not greeting them, he's not telling them goodbye, he's just ignoring them. А начинающий преданный, он, соответственно, не ценит такие взаимоотношения, и он не здоровается со старшими преданными, он с ними не прощается, даже на уровне языка тела он этого не делает. He doesn't know the difference, who is senior devotee, who is equal devotee, who is junior devotee. Он не имеет понятия, не различает, кто такой старший преданный, кто находится на равных отношениях с ним, кто является младшим преданным. He thinks that his only means to attain Goloka Vrindavana is just do some rituals and serving the deities, and that's it. Он думает, что его способ достижения Голока Вриндавани — это поклонение божествам, выполнение каких-то ритуалов и все. And such a Prakrita devotee has another problem. И такой пракрита преданный, у него есть другая проблема. Because he is not able to relate in a proper way with different types of Vaishnavas, Из-за того, что он не может подходящим образом взаимодействовать с различными вайшнавами, he is keeping a distance from them. он соблюдает с ними дистанцию. Therefore, he is not receiving their mercy. И поэтому он не получает их милости. And besides ignoring other bhaktas, other devotees, Vaishnavas, И помимо того, что он игнорирует других бхактов, других преданных, Natat Bhakteshu Cha Anishu, the verse is saying, he has the same attitude of arrogance towards other living entities in general. у него сохраняется подобная гордыня в отношении со всеми другими живыми существами. Towards people in general and towards other living entities. Ко всем людям в целом, в общем, и ко всем живым существам в целом. There is a very nice purport to this verse written by the disciples of Srila Prabhupada. Есть очень красивый комментарий к этому стиху, написанный учеником Шрила Прабхупады, Учениками. учениками. And it was a group of devotees who were commenting Srimad Bhagavatam after Srila Prabhupada passed away. Это была группа учеников, которые комментировали Шримад Бхагаватам после того, как Шрила Прабхупада покинул этот мир. But the main devotee who was writing was Hridayananda Das Goswami. Главный преданный, который писал, это был Хридананда Дас Госвами. And he's quoting some explanations from Madhavacharya to this purport. И он дает некоторые объяснения Мадхавачарьи к этому комментарию. So Madhavacharya was explaining regarding this verse, Archayama Hare Pujame Shadayate. И Мадхавачарья в своем комментарии к этому стиху писал: A Kanishtadhikari has no idea that the Supreme Lord has the power to exist outside a church or a temple. Каништха-адхикари понятия не имеет, что Верховный Господь обладает силой существовать вне церкви или храма. And that's exactly how Kanishta feels. И это именно то, как чувствует себя Каништа. In the temple, I'm a devotee. Why? Because Krishna is here. В храме я преданный. Почему? Потому что Кришна здесь.
But immediately, the moment I'm stepping out of the temple, Krishna is not there anymore. Therefore, I can shout at the people, I can ignore them, I can be rough with them, and so on, because they're karmis. Но как только я выхожу из храма, я могу вести себя естественным образом. Я могу кричать на людей, я могу с ними грубо разговаривать и так далее, потому что они карме. Mhm. Furthermore, being puffed up by his own ceremonial worship, Atmano Bhakti Darpata, a Kanishta Adhikari cannot imagine that anyone is more pious or religious than he, and he is not even aware that other devotees are more advanced. Кроме того, Каништа Адикари, возгордившийся своим собственным церемониальным поклонением Атмана Бхакти Дарпатах, не может представить себе, что кто-то более благочестив или религиозен, чем он, и даже не подозревает, что другие преданные более продвинуты. Doesn't believe that there are other devotees who may be more advanced than him. И не подозревает, что другие преданные могут быть более продвинуты. Thus, he cannot understand the Madhyama or Uttama standard of devotional service. Таким образом, он не может понять стандарты преданного служения Мадхьямы или Уттама. Because of his false pride, he criticizes the more advanced devotees of the Lord, neglects them, or simply has no understanding of their exalted position as preachers or completely self-realized souls. А иногда из-за своей ложной гордыни он критикует более продвинутых преданных Господа, пренебрегает ими или просто не понимает их возвышенного положения проповедников или полностью реализовавших себя душ. So he's neglecting devotees, he's offending devotees, and as a result, he doesn't receive Vaishnava Kripa, devotees' mercy. И так он пренебрегает преданными или критикует преданных, и поэтому он не получает их крипы, их милости. Those who neglect or show indifference to the devotees of the Lord are to be considered offenders at the lotus feet of Vishnu. Тех, кто пренебрегает преданными Господа или проявляет безразличие, к ним следует считать оскорбителями лотосных стоп Вишну. So by ignoring devotees, you are directly offending the Lord. Таким образом, оскорбляя преданных, вы напрямую оскорбляете самого Господа. According to Srila Jiva Goswami, since a Kanishta Adhikari who cannot properly respect other devotees will certainly fail to offer respect to ordinary living entities who are not even devotees. По мнению Шрилы Дживы Госвами, конечно, Адикари, который не может должным образом уважать других преданных, наверняка не сможет оказать почтение обычным живым существам, которые даже не являются преданными. A Kanishta Adhikari is useless for practical preaching work unless he comes to a higher platform of understanding. Конечно, Адикари бесполезен для практической проповеднической деятельности, пока он не достигнет более высокого уровня понимания. So Kanishta cannot preach because he's envious. И так, конечно, не может проповедовать, потому что он завистлив. You can give some classes here and there, Вы можете давать лекции иногда, but really to take care about people in spite of them being rebellious, in spite of them being harsh, in spite of them being sometimes really offending you, and in spite of that, you're still taking care about that, you need some adhikar, you need some qualification for that. но для того, чтобы по-настоящему принимать, любить людей, которые могут быть бунтарями, которые могут вас оскорблять, которые могут быть грубыми по отношению к вам, вот это нуждается действительно в адхика, то есть нужна определенная квалификация для этого. Kanishta Adhikari is very fast in giving up on people. Конечно, Адикари быстро сдается, Отвергает людей. отвергает. Мгм. Why? Because he doesn't have any compassion. Почему? Потому что у него нет никакого сострадания. A Madhyamadhikari, he understands that yes, in his state now he's rebellious, he's crazy,
he's intoxicated, and so on, but there is a spark, there is a soul inside. And behind this false ego and this crazy mind, there is a beautiful living entity. Мадьяма, в свою очередь, понимает, что несмотря на то, что этот человек может быть бунтарем или даже с интоксикациями, он видит, что там есть искра. И за этим безумным умом, за этим ложным эго существует эта божественная искра. But a Kanishta Adhikari, he is too grounded in the material world, in material affairs, and also in the association with other materialistic people. Но, конечно, Адикари, он слишком заземлен, он слишком находится в этом материальном мире, он общается с другими материальными людьми, он не способен этого понять. He still likes going to some weddings, И ему все еще нравится ходить на свадьбы or to some funerary, или на похороны, or to some birthday parties, или на дни рождения, some corporative team building parties. на корпоративы, на тимбилдинге. And sometimes you have to do it because this is the part of your job. И иногда нам приходится это делать, потому что это является частью нашей работы. But a Kanishta is enjoying those things. Но, конечно, нравятся эти вещи. And therefore, since he's receiving still a good dose of material energy from this asat sangha, he's not able to perceive the devotees with the spiritual eyes. И потому что он все еще получает хорошую такую дозу такой сатсанги, он не может воспринимать преданных своими духовными глазами. In chapter 8 of Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur is describing В 8 главе Джайва Дхармы Бхактивинода Такур объясняет. He's describing a dialogue between the spiritual master, Babaji Maharaj, and his disciple, Nityananda Dasa. Он описывает диалог между гуру Бабаджи Махараджем и его учеником Нитянандой Дасом. And in that dialogue, Nityananda is asking, why is it that many Kanishta Bhaktas do not progress? И в этом диалоге Нитянанда Дас спрашивает, почему многие Каништа Бхакти не продвигаются. And Babaji Maharaj is explaining exactly that point. И Бабаджи Махарадж объясняет именно эту точку зрения. If the Kanishta Bhakta associates mainly with materialistic people, если Каништа Бхакта общается в основном с материалистичными людьми, his immature level of eligibility for bhakti quickly fades. Его незрелый уровень пригодности к бхакти быстро угасает. And his eligibility for karma and jnana becomes prominent. И его пригодность к карме и гьяне становится заметной. So you either have eligibility for bhakti, which means eligibility means adhikara. То есть у вас есть пригодность к бхакти, пригодность означает адhikara, квалификация. Or if you lose the eligibility for bhakti, you immediately increase your eligibility for karma, jnana, and yoga. Если вы теряете свою пригодность бхакти, то у вас возрастает эта пригодность или квалификация кармы, гьяне и йоге. But in Kali Yuga, you don't even acquire that qualification for karma, jnana, or yoga. А в Кали-югу у вас даже нет квалификации к карме, гьяне и йоге. And I would say what's happening in Kali Yuga. You lose your adhikara qualification for bhakti. И я вам расскажу, что происходит в Кали-юга. Вы теряете свою пригодность к бхакти. And you immediately increase your qualification for Facebook, for Instagram, and for TikTok, and you are just losing your life there. И вы просто увеличиваете свою пригодность к Инстаграму, к ТикТоку, к Фейсбуку, и вы теряете себя там. According to statistics, even devotees, unfortunately, they're spending 3, 4, 5 hours a day. They don't have time to read, but they have time to watch all those stupid things in the social media.
И согласно статистике, даже преданные проводят 3, 4, 5 часов в день, пролистывая все эти социальные сети, при этом у них нет времени читать и нет времени на духовную практику. So just your qualification for Vishoy, which means for sense gratification, is increasing. Итак, только возрастает ваша пригодность к вишой, к удовлетворению чувств. And in that dialogue, Nityananda Dasa is asking, when does that happen? И в этом диалоге Нитьянанда Дас спрашивает, когда это происходит. Because previously Babaji Maharaj explained that in some cases eligibility neither increase nor decrease, but remains exactly the same. Потому что перед этим Бабаджи Махарадж говорит, что в некоторых случаях такая квалификация или пригодность не увеличивается и не уменьшается, а остается точно такой же. Just to not forget. Только чтобы не забыть. It's okay to be in the beginning, to be a Kanishta Adhikari. В самом начале неплохо быть Каништа Адhikari. But we should strive to develop the quality of a real devotee, which means the qualities of Madhyama Adhikari. Но нам нужно развивать в себе качество истинного преданного, качество Мадьяма. Therefore, this topic of who is a Kanishta, who is a Madhyama, who is an Uttama, it should, Кришна Канта, как сказать, должно волновать нас. It should, Shouldn't bother. yes, it should bother us. We should be interested about this topic. Именно поэтому разговор о том, тема о том, кто является Каништа Адhikari, кто является Мадьямой, кто является Удамой, должна нас беспокоить. Srila Prabhupada said that only a Madhyama Adhikari can go back home, back to Godhead. Шрила Прабхупада сказал, что только Мадьяма Адhikari может пойти обратно домой, обратно к Богу. Of course, Uttama Adhikari also, but he said that in the context that a Kanishta cannot go. И, конечно, Уттама тоже может, но он и сказал это в таком контексте, что Каништа не может туда попасть. So, Nityananda Dasa is asking, when does that happen? И поэтому Нитьянанда Дас спрашивает, когда это происходит. When he doesn't increase his qualification for bhakti and doesn't increase also his qualification for karma, for material activities. He's just suspended. Когда он не увеличивает свою пригодность к бхакти, но не увеличивает свою пригодность к карме и гьяне, и он остается просто в подвешенном состоянии. And Babaji Maharaj is explaining. Бабаджи Махарадж объясняет. When a Kanishta equally associates with bhaktas and materialistic people, Когда он, Каништа, одинаково общается как с бхактами, так и с материалистами. Nityananda Dasa, under what circumstances can his spiritual advancement be assured? И Нитьянанда Дас спрашивает, при каких обстоятельствах может быть гарантирован его духовный прогресс? In other words, when a Kanishta Adhikari can start advancing? Другими словами, когда Каништа Адhikari может начать прогрессировать? And Babaji Maharaj is replying, and be attentive because this is important for all of us. И Бабаджи Махарадж отвечает, и будьте внимательны, потому что это важно для всех нас. When his or Kanishta's association with bhaktas becomes prominent and his association with the materialistic people, materialistic becomes minimal, then his advancement is rapid. Когда его, Каништа Адhikari, общение с бхактами становится преобладающим, а его общение с материалистами становится минимальным, его продвижение происходит быстро. So we have a scale. Итак, у нас есть весы. Sadhu Sangha and Asat Sangha. Саду Санга и Асат Санга. If on that scale the Asat Sangha prevails and Sadhu Sangha is minimal, then we are not advancing spiritually and we increase just our qualification for material activities in material world. Когда преобладает асатсанга, тогда мы просто увеличиваем тогда наша квалификация к материалистичным вещам возрастает, и мы просто ее усиливаем и увеличиваем. So what means Asat Sangha? А что означает асатсанга? Weddings,
parties, nightclubs, birthdays, TikTok, Instagram, and movies, army music, concerts. Это означает свадьбы, вечеринки, корпоративы, дни рождения, ТикТок, материалистичная музыка, фильмы и так далее. And sadhu sangha means associating with devotees and learning from them about the glory of devotional service. А саду санга означает общение с чистыми преданными о славе преданного служения. And in the case of Kanishta Adhikari, this scales is always penning like that. It's sometimes the sadhu sangha is up, sometimes asat sangha is up. It's like that always. И в случае, конечно, Адикари эти весы находятся в постоянном колебании. То садхусанга преобладает, то асатсанга преобладает, и они вот так все время двигаются. But in the case of a Madhyama Adhikari, already this sadhu sangha is always on the top, is the main priority in life, and that's how Kanishta transforms into a Madhyama. Но в случае Мадьяма Адикари эти весы с садхусангой, они все время находятся превыше. И таким образом, конечно, Адикари может стать Мадьяма Адикари. And then Babaji Maharaj is giving a very, very beautiful definition of what exactly means associating with devotees. А потом Бабаджи Махарадж дает очень-очень красивое определение, что означает по-настоящему общение с преданными. He's saying spiritual association means Он говорит, духовное общение означает to meet together for the purpose of spiritual advancement. собираться вместе с целью духовного развития. So to meet together not for discussing the weather or discussing the rate of euro towards RON, towards lei, towards dollar, and so on. И это означает не встречаться для того, чтобы обсуждать погоду, обсуждать рост евро и так далее. No, to meet for the purpose of spiritual advancement. Нет, встречаться с целью духовного развития. Spiritual association also means to discuss topics of eternal truth. Духовное общение означает также обсуждать темы вечной истины. And to render reciprocal service and welfare that awakens one's devotional sentiments. И оказывать взаимное служение и благосостояние, пробуждающее в человеке чувство преданности. When devotees are serving reciprocally, Когда преданные взаимно служат друг другу, it means that there is no envy amongst them. это означает, что они не существуют вокруг, у них нет зависти друг к другу. And in a sangha where there is envy, and where there is envy manifest externally in the form of critic, И в санге, где существует зависть, которая внешне проявляется в форме критики, devotees remain inhibited. They remain very scared, they remain very robust. преданные, они становятся очень подавленными, очень замкнутыми в себе. But in a sangha where devotees are happy for each other, are serving each other, then the younger devotees, they open themselves. They become very, very receptive. Но в санге, где преданные заботятся друг о друге, помогают друг другу, поддерживают друг друга, там в такой санге начинающие преданные, они раскрываются и расцветают. And then all the best that are in their hearts is coming out in the form of some spontaneous service to the sangha. И тогда все самое лучшее, что есть в их сердце, выходит наружу, и это проявляется в спонтанном служении санги. But again, if the atmosphere is toxic, then devotees, they remain inhibited, and there is no creativity, there is nothing, there is only fear. Но если в санге существует эта токсичная атмосфера, тогда преданные остаются замкнутыми, и они себя никак не проявляют.
So Vaishnava Seva plays a very, very not just important but crucial role for our spiritual advancement. Итак, Вайшнава Сева имеет не только важное, но э, основное значение, самое главное значение в преданном служении. We cannot become devotees if we are not serving other devotees. Мы не можем стать преданными, если мы не служим другим преданным. We cannot become devotees of the Lord if we are not serving the devotees of the Lord. Мы не можем стать преданными Господа, если мы не служим преданным Господа. And there is also another very beautiful quote from Bhaktisiddhanta Saraswati in this regard. И существует еще одна очень хорошая, красивая цитата от Бхактисиддханта Сарасвати. Followers of Bhaktisiddhanta Saraswati compiled 108 instructions that Bhaktisiddhanta Saraswati gave not long before his departure from this world. Ученики Бхактисиддханты Сарасвати составили 108 самых главных наставлений от Бхактисиддханта Сарасвати незадолго до того, как он покинул этот мир. And amongst those instructions, there is the instruction number 80. И среди этих наставлений есть наставление под номером 80, Which says, в котором говорится: one can never become eligible to serve Govinda by neglecting the service of he who is Sri Nandanandana's life and soul. Никто не может получить право служить Говинде, пренебрегая служением тому, кто является жизнью и душой Шри Нандананданы, или пренебрегая служением слуг этого человека. Or by neglecting the service of that person's servants. Yes. So if you are not worshipping devotees, you are just a victim of false pride. Итак, если вы не служите преданным, вы всего лишь являетесь жертвой ложной гордыни. And in one of his purports to Chaitanya Bhagavata, Bhaktisiddhanta Saraswati is quoting a verse from Shastras. И в одном из своих комментариях Бхактисиддханта Сарасвати говорит: One who performs worship of the Lord Govinda but fails to worship his devotees should be understood to be not a devotee of the Lord, but simply a victim of false pride. Того, кто поклоняется Господу Говинде, но не поклоняется его преданным, следует считать не преданным Господа, а просто жертвой ложной гордыни. And Bhaktisiddhanta Saraswati is explaining in the purport. И Бхактисиддханта Сарасвати объясняет в комментарии: The undivided absolute truth, Rajendra Nandana and his devotees are one. Неразделенная абсолютная истина Враджендранандана и его преданные едины. Just as there is no difference between the energy and the energetic. Точно так же, как нет разницы между энергией и энергичностью. Those who try to make a distinction between Lord Vishnu and the Vaishnavas have no possibility of achieving auspiciousness. Те, кто пытается провести различие между Господом Вишну и Вайшнавами, не имеют возможности достичь успеха. So now, the most tricky and difficult thing in this understanding is to understand that when we are speaking about Vaishnavas, it means that we are speaking about Vaishnavas that are living now, today, nearby. И вся загвоздка в том, самое сложное в том, чтобы понять и принять то, что те вайшнавы, о которых здесь говорится, о которых мы обсуждаем, они находятся здесь, рядом с нами. As I said last time, that look around you, look at those windows that we have on Zoom now, and it's about those Vaishnavas that we are talking, not about some ephemeral Vaishnava somewhere, И как я вам сказал в прошлый раз, оглянитесь вокруг, посмотрите на все эти маленькие окошки видео, которые вы сейчас видите в Zoom. Мы говорим о вот этих вайшнавах, а не о каких-то воображаемых эфемерных вайшнавах где-то там. For example, now I see the windows of Pavel, I see Yulia, I see Anya and Radha Govinda, I see Ramona, I see Evgenia, Andrei, and so on, Radhakanta. I see many of you. So
when I'm speaking about Vaishnavas, I mean you are those Vaishnavas. И я сейчас вижу всех вас, всех этих преданных, Павла, Юлию, всех вас, и когда я говорю о вайшнавах, я говорю конкретно об этих вайшнавах. Therefore, when you listen that we need to serve Vaishnavas, the same thing, look around and see, these are the Vaishnavas I should serve. И когда вы слышите, что нужно служить вайшнавам, вы просто посмотрите вокруг и поймите, что я должен служить вот этим конкретным вайшнавам. And yes, sometimes those Vaishnavas around us, they have some shorts, they are doing some little mistakes here and there. Да, те вайшнавы, которые нас окружают, у них тоже бывают маленькие недостатки или ошибки то тут, то там. But Ganga sometimes is dirty, sometimes is muddy, sometimes there are bubbles on the surface, but Ganga remains holy. И Ганга тоже может быть грязной, грязной или, в общем, да, в общем, грязной, или у нее могут быть на поверхности какие-то пузырьки, она может меняться, но она все равно остается священной Гангой. So in the same way, devotees, yes, sometimes their character or their behavior is not quite proper, and temporarily they're doing some mistakes, but very quickly, sadhur eva samantavya, they come back on the track and they remain spiritual, they remain holy. И поэтому вайшнавы точно так же, у них есть какие-то особенности характера, они могут вспылить ненадолго, но точно так же, как и Ганга, они снова возвращаются на свой путь, и они остаются святыми вайшнавами. So, if we are ignoring the devotees, we cannot advance. Итак, если мы игнорируем преданных или безразличны к ним, мы не можем продвигаться. It doesn't matter how your false ego is trying to justify why you're keeping a distance from devotees. И не важно, как ваше ложное эго пытается объяснить то, почему вы соблюдаете дистанцию с преданными. If you are keeping that distance, you cannot advance. Если вы соблюдаете эту дистанцию, вы не можете прогрессировать. And sometimes even very great advanced devotees, they had to go back and learn this first lesson in the spiritual life. И иногда даже самые-самые-самые продвинутые преданные должны возвращаться и снова изучить эту истину. It's like you are going to the university, but then you did not realize some knowledge from the first grade. Then you'll have to go back to the first grade, realize that knowledge, and go back to university then. Это как если бы вы уже учились в университете на последнем курсе, а потом вы осознали, что вы не усвоили какой-то урок с первого курса, тогда вам нужно будет вернуться, повторить этот урок, и только тогда вы будете способны снова пойти в этот университет. Some hundreds of years back in South India, there was a great devotee by the name Kanchipurna. И много столетий назад в Южной Индии был преданный по имени Канчипурна. And Kanchipurna, he was one of the five most prominent disciples of Yamuna Acharya. И Канчипурна, он был одним из 5 самых выдающихся учеников Ямуна Ачарьи. And Yamuna Acharya, he was the spiritual master of Ramanuja Acharya. И Ямуна Ачарья, он был духовным учителем Раманунджа Ачарьи. In the line of Sri Sampradaya in South India. В линии Шри Сампрадая в Индии. And initially, Ramanuja Acharya, he wanted to take initiation from Kanchipurna. И изначально Раманунджа хотел получить инициацию у Канчипурны. But Kanchipurna said that, Ramanuja, I'm sorry, I'm of low caste, I'm a Shudra by birth, you are a Brahmana by birth, therefore I cannot give you initiation. Но Канчипурна сказал: Раманунджа, прости меня, но я не квалифицирован, я по рождению Шудра, ты по рождению Браман, мы не можем этого делать. So Ramanuja finally he ended up taking initiation from Yamuna Acharya. И поэтому Раманунджа в итоге получил инициацию Ямуна Ачарьи.
Kanchipurna remained his god brother, but also one of his shiksha gurus in his spiritual life. И Канчипурна стал его духовным братом, но также стал для него шикшагуру. So, although born in a Shudra family, Kanchipurna, still he was a great Vaishnava. И несмотря на то, что Канчипурна родился в семье Шудра, он был великим вайшнавом. And he lived, his name was Kanchipurna, but he lived in a city called Kanchipura. Его имя Канчипурна, но он же проживал в городе под названием Канчипура. It's always funny to see how Krishna Kanta is reacting to new names. Очень забавно видеть, как Кришнаканта реагирует на новые имена. So, in Kanchipurna, he was worshipping the deity, famous deity of Lord Varadaraja. Канчипурна, в городе Канчипура, он поклонялся божественной чите Варадараджа. Не божественной чите, он поклонялся божеству. Божеству. Да. So it was a form of Lord Vishnu by the name Varadaraja. Это божество Господа Вишну по имени Варадараджа. And since Kanchipurna was very simple-hearted and very devoted to Lord Varadaraja, Varadaraja loved him very, very much. Поскольку Канчипурна, он был очень простосердечным, то он был очень дорог Господу Варадараджа. And in his love towards his devotee, the Lord expressed his love by reciprocating with him in the form of daily conversations with Kanchipurna. И поскольку эта любовь была взаимной, Господь отвечал на его любовь своей любовью в форме того, что он давал ему каждый день, у них происходило общение личное. So they were talking. Итак, они общались, разговаривали. Can you imagine talking with your deities? Вы можете себе представить, как вы будете общаться со своими божествами? But Kanchipurna, he was so advanced that he was talking with the deities. Но Канчипурна, он был настолько продвинутым, что он общался со своими божествами. And when the local people found out that Kanchipurna is talking directly with Lord Varadaraja, they came often to him and they had a question and they said, can you please ask Varadaraja about my question and let's see what he's replying. И когда местные жители узнали о том, что Канчипурна каждый день общается со своим божеством, они стали приходить к нему домой и говорить: ты не мог бы спросить у Варадараджи это и это, и они задавали ему свои вопросы. If we would have such an ability, we'll open a service. Если бы у нас была такая возможность, мы бы открыли с вами целый сервис. So, special Friday prices, just go to ask questions on behalf. We are asking questions on behalf of our clients, special discounts on Fridays, and so on and so on. У нас бы были особые цены по пятницам, особые цены на простые вопросы пятничные и так далее, и так далее. So no, Kanchipurna, he was doing it as a devotional service to the people who would address him. Нет, Канчипурна выполнял это как преданное служение по отношению к людям, которые приходили к нему за помощью. So one day, someone asked not about when my kid will give the exam and when my daughter will get married and things like that usually people are asking. И в один день кто-то спросил необычный вопрос, как мой ребенок сдаст экзамен или когда моя дочь выйдет замуж, не что-то такое обычное. So one day somebody asked Lord Varadaraj, please, the Lord, tell me when I'm going back to Vaikuntha. Однажды кто-то спросил Господа Варадраджу: пожалуйста, Господь, скажи мне, когда я попаду обратно на Вайкунтху? And the Lord told through Kanchipurna that be happy, after the end of this life, you are going back to Vaikuntha.
И тогда Господь сказал через Канчипурну, возрадуйся, ибо в конце этой жизни ты попадешь на Вайкунтху. So, because of conveying this message back to that person, И из-за того, что он передавал это сообщение этому человеку, Kanchipurna developed in his own heart a question and a desire to know the answer to that question. It's interesting when I go back home, back to Godit, or go back to Vaikuntha. так Канчипурна, соответственно, развил в своем сердце желание получить ответ на такой же вопрос. А когда же я попаду обратно к Богу? Когда же я попаду на Вайкунтху? But Kanchipurna was very shy to ask directly this question to the Lord. Но Канчипурна очень стеснялся напрямую спросить у Бога этот вопрос. But Lord Varadaraja knew what's happening in the heart of his devotee. Но Господь Варадраджа знал, что происходит в сердце его преданного. So one day he asked him, is there anything that you would like to ask personally? И тогда он спросил его, есть ли что-то, что ты хочешь лично у меня спросить? And Kanchipurna very shyly, he said, no, I really don't have any questions. И Канчипурна очень застенчиво сказал, нет, у меня вообще-то нет никаких вопросов. But the Lord insisted, Kanchipurna, tell me, maybe yet there is something that you would like to ask me. Но Господь настаивал, Канчипурна, и все же, есть ли у тебя какие-то вопросы, которые бы ты хотел мне задать? So finally Kanchipurna said, yes, my Lord, I have one question. И тогда Канчипурна наконец сказал, да, мой Господь, у меня есть вопрос, который я бы хотел тебе задать. Please let me know when I'll go back to Vaikuntha, when I'm coming back to you in the spiritual world. Пожалуйста, позволь мне узнать, когда я попаду обратно на Вайкунтху, когда я обратно попаду к тебе. And the Lord cast a very long glance upon Kanchipurna. He kept a pause, and then after that pause, he spoke. И Господь очень внимательно посмотрел на Канчипурну, выдержал паузу, и после этого он сказал, And he said that, Kanchipurna, you are my dear servant, и он сказал, Канчипурна, ты являешься моим дорогим слугой, and I love you very much, и я очень сильно тебя люблю. but I'll be frank with you. Но я буду откровенен с тобой. Although you served me with great devotion, Несмотря на то, что ты служил мне с сильной верой, you never served any devotees. ты никогда не служил другим преданным. And unless someone is serving the devotees, he cannot go back to the spiritual world. А если кто-то не служит преданным, он не в состоянии попасть в духовный мир. What are we doing in the spiritual world? Что мы делаем в духовном мире? We are serving devotees. Мы служим преданным. So if you are not serving devotees here, why would you serve them there? И если вы не служите преданным здесь, почему вы будете служить им там? Therefore, we are learning here to do something that will eternally do there. Мы учимся здесь делать что-то, что мы будем вечно делать там. So this was the logic behind Lord Varadaraja's words. И такова была логика за словами Господа Варадaraja. And hearing the Lord's words, Kanchipurna stood there before the altar for a moment. И услышав слова Господа, Канчипурна замер у алтаря. Then suddenly he put down the fan because he was fanning the Lord with the fan. И он бросил на пол свой веер, он опахал, он омахивал Господа им. He went out of the temple Он вышел из храма. and he went to search a devotee to whom he can do some service. И он стал искать преданного, которому бы он мог послужить. And I think sometimes we also did this little mistake in trying to serve the devotees, that, dear devotees, how can I serve you? И я думаю, что каждый из нас совершал эту ошибку, когда мы подходили к преданным и говорили, дорогие преданные, как я могу вам послужить? Even when disciples are asking, Gurudev, how can I serve you? It's one of the most difficult questions to answer.
Даже когда ученики спрашивают у гуру: «Гурудев, чем я могу вам послужить?» Это самый сложный вопрос, на который можно отвечать. And I can reply in a very straightforward way. И я могу очень прямолинейно ответить: That use your brain. используй свой мозг. But usually I'm trying to do it in a more polite way. Но я обычно стараюсь делать это более уважительным образом. And I'm saying, use your creativity. И я говорю, используй свою креативность, свое воображение. So if you're using your creativity, something will appear. Если вы будете использовать свою креативность, свое воображение, что-нибудь да появится. So he was approaching different devotees. How can I serve you? How can I serve you? And the devotee was saying, I don't need anything, I'm sorry, but you are such a great devotee that we are shy. So please, please don't bother us. И поэтому он подходил к различным преданным и говорил: «Дорогие преданные, как я могу вам служить, чем я могу вам служить?» Но эти преданные говорили, что ты являешься таким возвышенным преданным, что нам неудобно просить тебя о служении. And don't forget that Kanchipurna, he already was very, very famous as a great devotee because he was talking directly with the Lord. И давайте не будем забывать о том, что Канчипурна уже был великим преданным, потому что он разговаривал напрямую с Господом. So he was trying that, but every devotee said, no, we don't need any service, so please. Поэтому он продолжал стараться и пытаться, но каждый преданный говорил ему: «Нет, нет, мы не можем дать тебе служение». So finally, Kanchipurna, he decided to hide his identity, and he took off his sannyasi clothes. He started to wear some usual common white clothes of a grihasta. И в конце концов Канчипурна решил спрятать свою индивидуальность, он замаскироваться решил, он снял свои одежды саньяси, он одел белые одежды, обычные белые одежды и вышел на улицу. And he disguised himself as a coward man. И он замаскировался под кого? Coward? Coward man, под человек, Пастуха? да, под пастуха. And after that, he came to the house of one of his god brothers. И после этого он пришел домой к одному из своих духовных братьев. And he said that if you need some service in the cow sheds, in the fields, I can do any job you would like. So please tell me. И он сказал, что если тебе нужна помощь со стадом коров или какое-то любое другое служение, я с удовольствием тебе помогу. And that god brother did not recognize Kanchipurna without his sannyasi clothes. И этот преданный, он не узнал Качипурну без его одежд саньяси. So Kanchipurna served his god brother for 6 months. И так Канчипурна служил своему духовному брату на протяжении 6 месяцев. He was feeding the cows, he was washing the cows, he was cleaning the cow sheds and doing everything needed. Он кормил коров, он их мыл, он убирал за ними, и он делал все, что необходимо. He was cleaning the house of the devotee, he was bringing the water. Он убирал дом преданного, он носил воду. And he was not asking anything in exchange. И он взамен ничего не просил. And after 6 months, this god brother of Kanchipurna, he started to address him. He was so pleased by the service that he was starting to address him very familiarly, that my boy, I'm so happy for all the service that you are doing. И его духовный брат, он был настолько удовлетворен служением, которое тот выполнял, что он начал к нему быть очень фамильярным. И он начал ему говорить: мой мальчик, я так доволен твоим служением». But Kanchipurna, he wasn't talking too much. I mean, he was usually very, very quiet and reserved. Но Канчипурна, он обычно много не говорил, он был очень тихим и замкнутым. So one day he did
some extra service that needed his physical effort. И однажды он выполнил служение, которое требовало от него физического труда, And he got wet. и он промок. He transpired and he got wet. Да, он вспотел, и он намок. And since he had only one set of clothes with him, И поскольку у него был только один набор одежды с собой, he put on his, at least a part of his former saffron clothes that he was wearing as a sannyasi. и он надел часть своей одежды шафрановой, которую он принес с собой как саньяси. And when that god brother saw him in that clothes, he immediately remembered that this looks like Kanchipurna. Yes, this is Kanchipurna. И когда его духовный брат увидел его в этих одеждах, он немедленно узнал его, и он сказал: кажется, это Канчипурна, в этих одеждах я его узнаю, да, это Канчипурна. He said, Kanchipurna, what are you doing? Why you cheated me and you served me for 6 months? И он сказал: Канчипурна, что же ты делаешь? Почему ты меня обманул и служил мне на протяжении 6 месяцев? I should serve you, not you should serve me. Я должен тебе служить, а не ты должен служить мне. So after that encounter, Kanchipurna came back to the temple of Lord Varadaraja. И после этого служения Канчипурна вернулся в храм Господу Варадараджа. And when Lord Varadaraja saw Kanchipurna entering the temple, he was very happy. И когда Господь Варадараджа увидел Канчипурну, входящего в храм, он был очень счастлив. And he started to speak. И он начал говорить: Oh, Kanchipurna, you were absent for 6 months, but I know what you were doing. You were serving one of my dearest devotees. I'm so happy. Канчипурна, ты отсутствовал на протяжении 6 месяцев, но я знаю, чем ты занимался. Ты служил одному из моих самых любимых преданных, и я очень рад. So now, at the end of your life, you'll also go back home, back to God, that you'll come to my abode in Vaikuntha. И теперь в конце своей жизни ты тоже попадешь обратно домой, обратно к Богу, ты поплывешь на лодке в Вайкунтху. So it's one of the very, very beautiful teachings from Sri Sampradaya regarding the importance of Vaishnava Seva. Это одна из очень красивых учений, самых важных в Шри Сампрадае. So I already read this verse and I shared it with you last Friday, but I would like to read it again today in the context of this story that we read. И я уже читал этот стих в прошлую пятницу, но я хочу еще раз его вам прочитать в контексте той темы, которую мы с вами обсуждаем сегодня. It's one of the verses from Varaha Purana that Bhaktisiddhanta Saraswati is quoting in his purports to Chaitanya Bhagavata. Это один из стихов. Кого? Это один из стихов из Вараха Пураны, который Бхактисиддханта Сарасвати цитирует в своем комментарии к Чайтанья Бхагавате. And the verse is saying, Siddhir bhavati vaniti samshayo, chutam sevitam, nikshamashyas tutat bhakti, paricharyartatmanam. One may doubt whether the servant of the Supreme Personality of Godhead will attain perfection. Можно сомневаться в том, что преданный Господа достигнет совершенства. But there is absolutely no doubt that those who are attached to serving his devotees will attain perfection. Но нет никаких сомнений в том, что те, кто служит его преданным, достигнут совершенства. So you may serve the Lord, and who knows, will you go back home to Godhead or maybe not? Итак, вы можете служить Господу, но неизвестно еще, попадете вы обратно домой, обратно к Богу или нет. But if you are serving devotees, for sure, you'll go back home, back to Godhead. Но если вы служите преданным, вы определенно попадете обратно домой, обратно к Богу. So let's go to the next verse from Sanat Kumara Samhita. It's 125.
Давайте прочитаем с вами следующий стих из сонат Кумара Самхита, 125, which says, в котором говорится: Sara samudranadi adin vihaya chatakiyaha trishtimriyate vapi uchyate va payodarat. Rejecting lakes, rivers, oceans, and any other source of water, a chataki bird will drink only water falling from a cloud. It will die of thirst before accepting any other water. «Отвергая озера, реки, океаны и любые другие источники воды, птица чатаки будет пить только воду, падающую из облака. Она скорее умрет от жажды, чем примет любую другую воду». And the next verse, 126, is saying, И в следующем стихе, 126, говорится: renouncing all other goals, a surrendered soul should think, Shri Radha and Krishna are the only goal of my life. «Отказавшись от всех других целей, предавшаяся душа должна думать: Шри Шри Рада Кришна — единственная цель моей жизни». Dear devotees, did you ever put a question before yourself, what is really your goal of life? Дорогие преданные, когда-нибудь вы задавались вопросом, какова истинная цель моей жизни? And did you receive from your heart a frank, sincere answer? И получали ли вы в своем сердце откровенный и искренний ответ на этот вопрос? What is the goal of my life? Какова цель моей жизни? My kids, my job, my family, my reputation. What is it? Мои дети, моя работа, моя семья, моя репутация. Какова цель? Or Krishna is the goal of my life. Radha Krishna is the goal of my life. Devotees are the goal of my life. Или Кришна, Рада Кришна — цель моей жизни, преданные — цель моей жизни? Or Guru Seva is the goal of my life. Или Гуру Сева — цель моей жизни? Or maybe Guru Seva and my family. Или, может быть, Гуру Сева и моя семья? Radha Krishna and my job also. Рада Кришна и также моя работа. And for sure, our, goals will be mixed sometimes. И, конечно же, цели иногда будут перемешиваться между собой. But at least in the beginning, we should be very clear that all these secondary goals, they're temporary and they have their place, but we should be very clear that devotional service should be the priority. И, конечно, эти второстепенные цели, они тоже могут находиться в списке, но мы должны понимать, что главной целью является преданное служение. And in the beginning, maybe serving Lord Krishna, Guru and Vaishnavas would be, for example, 30% of my life's goal would be service of Guru Krishna and Vaishnavas, and 70% is serving my family, serving my job, my country, I don't know. И разумеется, что в начале служение гуру, служение Кришне, служение преданным будет занимать примерно 30% от моего общего времени, а остальные 70% будут отдаваться моей семье, друзьям, стране, чему-то еще. The more we advance, the more this percent becomes bigger. А чем больше мы продвигаемся, тем больше становится этот процент. And I don't know, maybe in 5-10 years of our devotional service, we'll come to 50% that Radha and Krishna are the 50, and Guru and Vaishnavas are the 50% of my goal, and 50% is other things in my life. И, возможно, через 5 лет мы придем к тому, что Рада и Кришна и также преданные гуру являются 50% в моей жизни, а остальные 50% занимают что-то другое. And then also maybe 10-15 years will come to percent that Radha and Krishna and Vaishnavas in service to the Guru is 85% of my life, and 15%, yes, is some service here and there I have to do. А через 10-15 лет мы придем к тому, что основным
процентом нашей жизни является служение гуру, служение Рада Кришне, служение вайшнавам, а остальные, может быть, 15% является служение семье и чему-то другому. So, renouncing all other goals, a surrendered soul should think, Shri Radha and Krishna are my only goal in my life. Итак, отказавшись от всех других целей, предавшаяся душа должна думать, Шри Рада Кришна — единственная цель моей жизни. And let's speak about how a pure devotee is feeling in that regard. И давайте с вами обсудим то, как преданный, чистый преданный чувствует себя в отношении этого. There is the very beautiful song written by Narottam Das Thakur, И есть очень красивая песня, написанная Нароттамом Дасом Такурой. Radha Krishna Pranamor, Рада Кришна Пранамор. Jugala Kishore Jivana Marani Gate Ara Nahi More. The divine couple, Shri Radha and Krishna, is my life and soul, and life or death, I have no other refuge but them. Божественная чета Шри Радха и Кришна — свет моей жизни. Длится ли еще моя жизнь, или смерть стоит на пороге, у меня нет иного прибежища, кроме них. In our stage when, yes, we have some attachment to service of Guru, Vaishnavas, and Radha and Krishna, and a big percent of our life is still occupied by other things, На нашем нынешнем этапе, когда служение Рада Кришне, Гуру и Вайшнавам находят место в нашей жизни, но все-таки большинство нашего времени занято другими вещами. if we'll sing this kind of songs, it will help us to transform the desire of serving Radha and Krishna to become it, to make it the main goal of our life. Если мы будем петь подобные песни, то нам это поможет сделать служение Рады и Кришне высшей, главной целью нашей жизни. So you can sing daily, you can sing maybe weekly, monthly, but you should sing this kind of songs written by pure devotees. Вы можете петь ежедневно, еженедельно, раз в месяц, но вы должны петь эти песни, написанные чистыми преданными. Because that's how our desire will become very, very deep to attain the shelter of only Radha and Krishna in our life. И тогда это желание прибежища Рады и Кришны, конечного прибежища, станет главной целью в нашей жизни. So Radha Krishna Pranamora Jugala Kishore Jivane Marani Gate Arana More. The divine couple Shri Radha and Krishna is my life and soul, and life or death, I have no other refuge but them. Итак, божественная чета Шри Радха и Кришна — свет моей жизни. Длится ли еще моя жизнь, или смерть стоит на пороге, у меня нет иного прибежища, кроме них. Kalindira Kulekele Kadamberavan Ratana Bedira Opara Basaba Dujan. In a forest of small Kadamba trees on a bank of Yamuna, I'll see the divine couple on a throne made of brilliant jewels. В Кадамбовом лесу на берегу Ямуны я усажу божественную чету на трон из сияющих драгоценных камней. This is how the Vaishnavas are meditating in their hearts. Вот как вайшнавы медитируют в своем сердце. This is the meditation of pure devotee. So when we speak about meditation, this is what meditation in Bhakti Yoga means. Это медитация чистого преданного. Когда мы говорим о чистой медитации, вот тогда мы думаем именно об этом. Такова медитация преданных. Some devotees are performing this meditation during the kirtans. И некоторые преданные показывают нам такую медитацию во время киртанов. And during the kirtan, we are not thinking, my God, when it will end, because I am hungry, I want to take some prasadam. Во время киртана мы не думаем: Господи, когда это закончится, я устал, я хочу поесть прасада. Oh my God, when it will end, my legs, I feel it's so painful to dance for so long. Господи, когда же это закончится? Мои ноги так устали, они так болят, я не могу так долго танцевать. Or I cannot sit during when we are sitting. We cannot sit, my back is paining. Или когда мы сидим во время киртана, я не могу больше так сидеть, моя спина болит. No, I'll put Radha Krishna on a throne and
Нет, я посажу Рада Кришна на трон и I'll anoint their dark and fair forms with scented sandalwood paste, and I'll fan them with a chamara whisk, when I'll behold their moon-like face. я умощу их темные и светлые тела сандаловой пастой, источающей аромат чуи, и буду обмахивать их чамарой. О, когда же я увижу их луноподобные лица? After stringing together garlands of malati flowers, I'll place them around their necks, and I'll offer tambula scented with camphor to their lotus mouth. Я надену им на шею гирлянды из цветов малати и предложу их лотосным устам тамбулу, ароматизированную камфорой. With the permission of all the Sakis, headed by Lalita and Vishaka, I'll serve the lotus feet of Radha and Krishna. И с дозволения всех сакхи, возглавляемых Лалитой и Вишакхой, я буду служить стопам Радхи и Кришны. Sakis, headed by Lalita and Vishaka, means other Vaishnavas. Сакхи, возглавляемых Лалитой и Вишакхой, означает другие вайшнавы. So by getting the blessings of other Vaishnavas, I will serve the divine couple. И так, получая благословение других вайшнавов, я буду служить божественной чете. And then Narottam Das Thakur in the last verse of this song is singing. И затем Нароттам Дас Такур в последнем стихе этой песни говорит: Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasa Rano Dasa Seva Bilasa Kore Narottam Dasa. Narottam Das, the servant of Shri Krishna Chaitanya Prabhu, longs for his service to the divine couple. Нароттама Дас, слуга слуги Шри Кришны Чайтаньи Прабху, жаждет этого служения божественной чете. So now, as I said, in our case, Radha Krishna as the goal of our life is not yet, this goal did not become yet the most priority in our life. И как я уже сказал, Рада Кришна не является главной целью в нашей жизни. Пока еще. Пока еще. Because still we have some attachments, still we have some other things. Потому что у нас все еще есть определенные привязанности к другим вещам. But we are advancing, and step by step we are going in that direction when Radha and Krishna will become the only aspiration and goal in our life. Но мы прогрессируем, и постепенно мы достигнем того, что Рада Кришна станет единственной целью в нашей жизни. But in the case of pure devotees and in the case of the spiritual master, Radha and Krishna definitely is the only goal in his life. Но в случае чистого преданного и духовного учителя Рада и Кришна являются единственной целью в их жизни. And when we are worshiping the spiritual master, when we are doing the Guru Puja, we are doing exactly that. We are worshiping this ideal that he is living around and he's building his life around. И когда мы выполняем Гуру Пуджу, мы восхищаемся именно этим, тем, как он строит свою жизнь и вокруг чего он ее строит. So when we are doing Guru Puja, we are connecting with the heart of our spiritual master, whose only goal of life is to serve Radha and Krishna. Так, когда мы выполняем Гуру Пуджу, мы соединяем сердце с нашим духовным учителем, цель жизни которого является Рада Кришна. So we heard this very beautiful song of Narottam Das Thakur, which describes the inner world of a Vaishnava of the spiritual master. Итак, мы прочитали эту песнь Нароттама Даса Такура, которая описывает внутренний мир чистого преданного, целью жизни которого является Рада Кришна. And the spiritual master should not be worshipped separated from this goal. И духовный учитель, ему не нужно поклоняться отдельно от этой четы, от этой цели. Because if we are worshipping the spiritual master by putting aside this goal of serving Radha and Krishna, then it's idolatry, it's personality cult, but it's not the real Guru Puja.
Потому что если мы служим в таком умонастроении, что мы отделяем духовного учителя от этого внутреннего умонастроения, единственной целью жизни является Рада Кришна, то мы делаем идолопоклонничество, и это совершенно не является целью Гуру Пуджи. We should not worship the spiritual master only because he is my spiritual master. Мы не должны поклоняться духовному учителю только потому, что он является моим духовным учителем. Because it's generally easier to externally worship the spiritual master than internally to follow his internal mood of accepting shelter of Radha and Krishna. Потому что гораздо проще поклоняться внешне духовному учителю, чем внутренне принимать его умонастроение о том, что моим единственным прибежищем является Рада Кришна. To embrace Guru's ideal is demanding. Совершенно необходимо принять умонастроение относительно Рада Кришны у духовного учителя. And sometimes even worshiping the spiritual master can be a kind of like evasive practice which don't allow us to completely connect with his inner ideal. И в какой-то мере поклонение духовному учителю такое неправильное может даже отстранить нас от этой правильной идеи внутреннего умонастроения духовного учителя о том, чтобы быть единым с Радой Кришной. It's much easier to worship the spiritual master and to scream Jai Jai Gurudev than to really connect to his inner values, inner aspirations. Гораздо проще поклоняться духовному учителю на внешнем уровне и кричать «Джай-Джай Гурудев», чем соединиться в сердце с его истинными принципами и ценностями. So therefore, Guru Puja worship of the spiritual master include worshiping him as a great devotee and also striving to attain the same goals that he achieved in his heart. Таким образом, Гуру Пуджа, правильно, Гуру Пуджа включает в себя то, что мы стараемся соединиться с духовным учителем, не только поклоняться ему как чистому, преданному, возвышенному, но и соединиться с его истинными ценностями в сердце. This is the real Guru Puja, this is the real Vaishnava Puja or Vaishnava Seva. Вот это настоящая Гуру Пуджа или Вайшнава Пуджа или Вайшнава Сева. Okay, dear devotees, I feel a little bit weak because seems to be I have a temperature, therefore I wanted to speak a little bit more, but I'll leave it for the next time. Дорогие преданные, я чувствую себя немного ослабленным, я чувствую, что у меня температура, поэтому я хотела поговорить с вами немного дольше на эту тему, но я оставлю это для следующей пятницы. Next time it will be after maybe 2 or 3 weeks. В следующий раз это, возможно, произойдет через 2 или 3 недели. Because as I said, we'll have a retreat after the New Year Eve, and then we'll go to Istanbul and so on. Потому что, как я вам уже говорил, у нас будет ретрит, потом мы поедем в Стамбул и так далее. Therefore, till the time we'll come back, maybe 2 or 3 weeks will pass. Поэтому к тому моменту, как мы вернемся, пройдут 2 или 3 недели. And we'll continue, and I hope in one lecture we'll finish reading Sanat Kumar Samhita. И так мы продолжим, и я надеюсь, что мы за одну лекцию с вами закончим чтение Санат Кумара Самхиты. But maybe you have some questions now, and we can discuss. It's okay for me to answer some questions. Don't worry about that. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы обсудить. Не переживайте, у меня еще достаточно сил для того, чтобы ответить на ваши вопросы. It's easier to answer questions than to think about how to present things. Гораздо легче отвечать на вопросы, чем думать о том, как выразить свои слова. Okay, so Baladeva, please. Mulțumesc frumos, Gurudev. Mă auziți? Da. Aha. O să întreb în română și după aia traduc în engleză. Voiam să întreb cum de nou a fost considerat serviciu că Kavipurna le
adresa întrebările oamenilor și sunt convins că și devotaților, mai ales după ce răspunsul a primit că acel om se va întoarce înapoi acasă în Vaikunta, acum de n-a fost considerat acesta serviciu care a fost greșeala pe care el o făcea. I wanted to ask, how was it that people and devotees were coming and asking Kavi Purna questions and he was addressing them to the deity? And how was it that this was not considered service? What was his mistake? Вопрос в том, почему Канчипурна, который выполнял служение другим преданным, задавая их вопросы своему божеству, не посчиталось преданным служением для преданных. Какова была его ошибка в этом случае? One thing, the devotees, when you are asking your question, please keep your hand on the screen, because otherwise you are disappearing and it's difficult for me to reply. I have to search for you. Therefore, yeah, Baladev, keep your hand. Перевести. Дорогие преданные, пожалуйста, когда вы задаете свои вопросы, не убирайте руку с экрана, потому что мне сложно, я вас не вижу, того, кто задал вопрос. It's a great question, Baladev, and thank you. Это замечательный вопрос, Баладева, спасибо. And in this regard, I like very much how Radhanath Maharaj usually specifying. И относительно этого мне нравится, как Радханат Махарадж отвечал. That Vaishnava Seva means menial service. Что Вайшнава Сева означает служение, самое низкое служение. It's easy to be a messenger between conditioned souls and God. Легко быть посредником, посланником сообщения между людьми и Богом. God told me something and I am his messenger. I'm conveying it from above down to you. Господь передал мне сообщение для тебя, и я передаю тебе это сообщение сверху вниз. When you are transmitting something from above down to somebody, this not necessarily is a service. Когда вы что-то передаете сверху вниз, это не обязательно считается служением. Service means to put yourself lower than the person and to serve him to the top. Служение означает поставить себя ниже человека, которому вы служите, и поставить его превыше себя. Therefore, I often say to devotees, Поэтому я часто говорю преданным: don't put yourself in a position when we are looking from the top down. не ставьте себя в такое положение, с которого вы смотрите сверху вниз. You should look from the bottom to, how to say it in English? Yeah, from bottom to top. From here, you're looking there. Вы должны себя поставить в то положение, когда вы смотрите снизу вверх на кого-то. Therefore, yes, in some way, of course, this was service to people and devotees who were approaching him. Да, и поэтому в какой-то мере это было служением, потому что люди задавали ему вопросы, когда приходили к нему. But the Lord is 100% efficient. Но Господь на 100% эффективен. For example, when sometimes I'm giving tasks to devotees to do some service. Например, когда я даю преданным определенные задания для того, чтобы они их выполнили. If my disciples are doing at least 30 or 40% efficiency of the task, I'm already happy. Если преданные выполняют хотя бы 30-40% от задания, которое они получили, я счастлив. But the Lord is very demanding. А Господь очень требователен. He wants 100%. Он хочет 100%. So when he is saying Vaishnava Seva, it means 100% menial service. Поэтому, когда он говорит Вайшнава Сева, это означает 100% низкое служение. Therefore, Srila Prabhupada also was very demanding. I mean, if you are doing something, you should be efficient 100%.
И поэтому Шрила Прабхупада тоже был очень требователен. Если ты хочешь выполнить какое-то служение, ты должен быть эффективен на 100%. And we should learn it. И мы должны научиться этому. We should learn to offer our spiritual master not just 10% or 20% from what we really can do. Мы не должны предлагать нашему духовному учителю 10-20% от того, что мы на самом деле можем выполнить. Therefore, the Lord wanted Kanchipurna to surrender 100% and to do Vaishnava service to 100%. Поэтому Господь хотел, чтобы Канчипурна выложился на 100% и выполнил служение преданным на 100%. He wanted him to feel as a servant, Он хотел, чтобы тот почувствовал себя слугой, not just to declare himself as a servant. а не просто провозгласить себя таким слугой. It's easy to say Gopi Bhartur Padakamalayur Dasa 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 Anudasa. Lегко сказать вот это. It's easy to say Aham Hare Tava Padaeka Mulam Dasanu Dasa Vibhayanti Bhuyam. There are many verses that by which we can declare us to be servants of the servants. И это мы тоже можем очень легко произнести. Вообще очень легко произносить стихи, в которых говорится, что мы являемся слугой слуги. Actually, I want to tell you, to share a few thoughts regarding that, Вообще-то я хочу с вами поделиться своими мыслями на этот счет, because I feel very ashamed. потому что я чувствую себя очень смущенным. When it was yesterday, or no, day before yesterday, we went with devotees on a Baldeva, say it in English. Skating ring. We went to a skating ring? Or... Skating ring, yes. Мы пошли с преданными, когда? Позавчера мы пошли с преданными на каток. It was fun. Было забавно. And again, I usually go to these events just to, how to say, to spend some time with my kids. И я хожу на такие мероприятия только для того, чтобы, так сказать, провести время со своими детьми. And during this skating sangha that we had, И во время этого санги катания, которое у нас была, Radha felt on the ice. Рада упала на лед, She hurt her back. повредила свою спину. Ну, не прямо повредила, но it was painful. It wasn't something serious, but it was painful yet. Не было чего-то серьезного, но было довольно больно. And I think it was me and Kaunteya. Yeah, Kaunteya and me, we took Radha and we helped her to go out of the ice. Мы подняли Арирадху с Каунтеей, и мы помогли покинуть этот каток. And we went to this little wall that they have around this ice skate. Мы подошли к стене, которая окружала этот каток. And then Vijnana took over and helped Radha to go to the doctor that was nearby. И тогда Вигьяна взяла Арирадху, и они пошли к доктору, который был неподалеку. And in my mind, it was a kind of like, okay, Vijnana took it over, my job is done. I can go enjoying the skate. И в моей голове это было так. Ну все, Вигьяна, значит, взял ситуацию в свои руки, я теперь могу спокойно пойти на каток и дальше радоваться жизни. Vijnana is Radha's husband. Вигьяна — это супруг Арирадхи. But if I would have 100% efficiency in my mind of serving Radha, Но если бы у меня в голове была стопроцентная эффективность в моем служении Арирадхи, I should have took her to the doctor and I should be assured that the doctor took it over and everything is fine. я должен был довести ее до врача и убедиться в том, что врач ее осмотрит и что все закончилось хорошо. So I promise that next time when somebody will be in such a situation, I will do like that. И я решил для себя, что если еще раз такая ситуация случится когда-нибудь, то я поведу себя именно таким образом. But I immediately saw how the mind is working, that I've done my job, Vijnana took over,
I should play, I should go back to the ice, you know. Но я очень четко проследил, как действовал мой ум. Все, я ей помог, я довел ее до Вигьян, и теперь я могу дальше идти на лед и радоваться. Now, if you are serving the devotees, you should serve till the last thing is done, not only 80%, 50%, 60%, and so on. Нет, если вы служите преданным, вы должны довести дело до конца. Не служить только на 10, 20, 50%, на все 100%. So thanks, Baladeva, for how to say for reminding me about this important principle. Поэтому, Баладева, спасибо тебе огромное за то, что напомнил мне об этом важном принципе. Karuna Rasa. I wanted to ask Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you. I wanted to ask something, but I see that many devotees have their raised hand much earlier than me. So Let me decide who is answering, Karuna Rasa. okay. I wanted to ask. Excuse me. Yeah. Let me decide Okay. whose Okay. question you want to answer. Yeah. Kanchipurna did service for that devotee somehow as a rule, not on her own, not on his own initiative. So it is still pure service. You mean when he returned to the palace, he was accepted as if if it was a pure unmotivated service. So it's accepted that service. I don't know how. I think I understood the question. Yeah. Карунараса не хотела задавать вопрос, потому что много преданных подняли руку, и Гурудев попросил ее дать ему возможность решать, на чьи вопросы он бы хотел ответить. Когда Канчапурна выполнял преданное служение, это было, с одной стороны, также наставлением, потому что Господь ему напрямую сказал, что он должен сделать для того, чтобы отправиться обратно к нему. Таким образом, вопрос, если я правильно поняла, состоит в том, что принимается это служение за чистое преданное служение, потому что оно было мотивировано, помимо прочего, прямым наставлением от Бога. Of course, Kanchipurna was aware about the importance of Vaishnava Seva. Конечно, Качапурна был осознан о необходимости Вайшнава Сева. But when the Lord directly told him about that, he fully realized the importance of Vaishnava Seva in his spiritual life. Но когда Господь ему напрямую сказал об этом, он понял полноценно всю важность Вайшнава Севы в своей жизни. So he manifested full obedience to the Lord. Поэтому он проявил полное поклонение, полное предание Господу. And as obedience to the Lord, and as his own internal desire, he did not say anything to the Lord. He did not say things that usually devotees are doing. И когда Господь ему сказал об этом, он всего лишь прочувствовал всю мощь своего собственного внутреннего намерения. И он принял это наставление, а не сделал то и не сказал того, чего обычно говорят преданные в таких ситуациях. For example, the spiritual master is telling a disciple, "Can you please decorate the altar?" Например, духовный учитель говорит ученику: «Ты не мог бы украсить алтарь?» The devotee is saying, "But Gurudev, from where should I take the flowers? А преданный говорит: «Гурудев, откуда я должен взять цветы? And where shall I tell the vases for the flowers?" И где я должен взять вазы для цветов? Which kind of flowers should I use? А какие типы цветов я должен туда ставить? Which kind of decorations should I use? Какие украшения я должен использовать? I reply, use your creativity. Я отвечаю: используй свое воображение, свою креативность.
Means use your brain, my God. Означает, Господи, ты мой, Боже мой, используй свой мозг уже. Krishna gave you the brain. Why would you not use it? Кришна дал тебе мозг, отчего же ты его не используешь? So Kanchipurna, I mean, everything was clear. The Lord expressed his will. He just took it and he went away to fulfill it. Канчипурна получил наставление от Господа, и он его услышал, он просто взял его за руководство и пошел действовать. And he searched different Vaishnavas, it did not work. Он служил различным вайшнавам, он выполнял работу. And this case when he had to take off his sannyas clothes. И этот момент, когда он должен был снять свою одежду саньяси, It's very, very meaningful это очень-очень значимо. because the Shastras are saying Sarva Upadhi Vinir Mutkam Tat Paratvena Nirmalam Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. This is one of the definition of pure devotional service. Потому что в шастрах говорится вот это определение чистого преданного служения. Sarva Upadhi Vinir Muktam, which means if you want to serve purely, you should give up all of your upadhis. Если ты хочешь чисто служить, преданно служить, ты должен отказаться от всех своих одежд. Нет. Upadhis means temporary material identifications. Временные материальные идентификации. So Kanchipurna was a sannyasi, Канчипурна был саньяси. and symbolically he understood that if I want to serve devotees, I should serve them not from the position as a sannyasi, but from the position of a coward boy, just as menial servant. И он понял, что если он хочет служить преданным, он должен служить им не как саньяси, а как пастух, выполняя самое низкое служение. Sarva Upadhi Vinir Mukta. And this verse is very beautiful. И этот стих, он очень красивый. Sarva means all. Сарва означает все. Upadhi means temporary identifications. Упади означает временные отождествления. And then we have the word muktam, which means you have to be freed from it. И также у нас есть слово мукта, которое означает быть освобожденным от них. But Rupa Goswami said not just muktam, he said vinir mukta, Но Рупа Госвами сказал не муктам, он сказал винир муктам. which means he could say also nir muktam, Он мог также сказать нир муктам, but he said vinir muktam, но он сказал ви нир муктам, which means 3-time emphasis. что означает увеличенный в 3 раза, умноженный. Sarva Upadhi vinir muktam. For sure you should give up all of your upadhis when you are serving. Наверняка, 100% ты должен избавиться от всех своих внешних отождествлений для того, чтобы выполнять чистое преданное служение. So therefore, yes, it was not an order from the Lord. Таким образом, это был не приказ от Господа. It was a kind of like statement that this is how things are happening usually. Это было просто утверждением. Вот таким образом обычно вещи происходят. And Kanchipurna immediately understood what he should do. И Канчипурна сразу же понял, что ему необходимо сделать. He accepted it with obedience. И он принял это послушно. He gave up all of his temporary self-identifications and he completely absorbed himself in Vaishnava Seva. Он убрал все свои материальные ложные отождествления, и он погрузился в истинную Вайшнава Севу. So it wasn't about some calculation or something, some hidden motives behind, no. Это было не расчетом, это было это не было оснащено какими-то ложными мотивациями. Это было просто наставление. He felt what would give pleasure to the Lord and he dedicated himself to that. Он понял, что принесет наибольшее удовлетворение Господу, и он посвятил себя этому.
Thank you so much for this valuable answer. I was thinking, now I understand, and in my mind it was like, if it isn't unmotivated, like not without reason, it's not pure. So now I understand the perspective. So thank you so much. Yeah, there is a motivation. Our motivation to do this or that in devotional service is what is giving pleasure to the Lord. За любым нашим служением существует мотивация. Наша мотивация состоит в том, что доставит Господу удовлетворение. So when we are saying that your devotion should not be motivated by anything, Когда мы говорим о том, что твое служение не должно быть ничем мотивировано, means by anything material for your personal gratification. означает ничем материальным для твоего собственного удовлетворения. But there is a motivation to give pleasure to the Lord. Но есть мотивация доставить удовольствие Господу. We are serving because we want to please the Lord. Мы служим для того, потому что мы хотим удовлетворить Господа. Thank you so much. You're welcome. Okay, Evgenia. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите мои поклоны, пожалуйста, все слушатели Прабхупаде. Харе Кришна, дорогие преданные. У меня будет два вопроса, если позволите. С первого начну. Наверное, это для меня очень насущная тема, и вы, конечно, об этом говорили, но я все никак не могу понять и пропустить через сердце касаемо взаимоотношений между преданными, между учениками, имея негативный опыт, и в основном это чаще бывает через какие-то мессенджеры, когда нет прямого взаимодействия, да, и сталкиваясь с этим негативным опытом, находясь уже, наверное, на каком-то уровне, уже можешь признать свои ошибки, занять более низшее положение, но и даже служа этим преданным, все равно в сердце остается осадок. И понимая, что это не дает тебе дальнейшего духовного развития, продолжаешь взаимодействие, но это получается лицемерие, как я понимаю, лицемерие и неискренность. С одной стороны, есть желание духовно развиваться, а с другой стороны, вот этот осадок все равно не дает тебе более глубоких, наверное, отношений, каких-то искренних отношений. Как в этом случае быть? Может, это недостаточное служение преданным, либо нужно, вы говорили, не нужно отстраняться, тогда мы тоже деградируем. Как в этой ситуации быть? So the question is about communication between Vaishnavas or between disciples, especially about communication, for example, in messengers, when you don't have direct communication, and when you are on a certain level, you can actually admit your mistakes. But even if you admitted your mistakes and you serve those devotees with who you had some situations, after you stepped forward, you still have that sediment in your heart, which stops you from having good, deep, sincere relationships. Because if you have this sentiment and you continue to communicate with those devotees, somehow it becomes not sincere, not faithful. And you said just now that we should not get distant from devotees, and how to be in such situation when you have to serve, when you have to be sincere, and when you have to not be distant from those devotees. First thing that I would like to mention is that we should be very careful when we are using different types of messengers to communicate with devotees. Первое, о чем я хотела бы сказать, что мы должны быть очень осторожными, когда мы используем различные мессенджеры для общения с преданными. Today's messengers, they are product of Kali Yuga, don't forget that. Сегодняшние мессенджеры, они являются продуктом Кали-юги, давайте не будем об этом забывать. Manda Sumanda Mataya Manda Bhagyo Padruta. This is the definition of Kali Yuga, that people in Kali Yuga are very quarrelsome already.
Это изречение означает, что в Кали-югу люди сами по себе являются очень ссорными. Therefore, it's very easy to miscommunicate through some messenger. Поэтому очень легко недопонимать друг друга во время общения в мессенджерах. It's very easy to miscommunicate even through emails. Очень легко не понять друг друга, даже общаясь через mail. I made many mistakes by communicating with devotees through messengers. Я сделала очень-очень много ошибок, общаясь с преданными через мессенджеры. You don't have any intention to hurt somebody, У вас нет никакого желания кого-то обидеть. but just because you missed one comma or one smile, a person gets it as a critic or something. Но из-за того, что вы пропустите запятую или какой-то смайл, другой человек воспримет это как критику. Therefore, I prefer to keep messengers only for sharing technical information. Поэтому я предпочитаю оставлять мессенджеры для того, чтобы делиться какой-то технической информацией. And maybe you saw that many times I'm telling to you when somebody wants to talk or to is expecting some reply to some message, I prefer to speak on video because it's. Поэтому, когда кто-то из вас когда кто-то ждет каких-то ответов на сообщения в мессенджере или в мейле, я просто предпочитаю сделать видеозвонок и поговорить. To speak on video. Why? Because you see the person, he is hearing your intonations, and the exchange is full, is not partial. Почему? Потому что по видеозвонку вы видите человека, вы можете с ним более глубоко общаться, вы видите его не за кулисами, вы видите его напрямую, и вы можете видеть его реакции. Or nowadays, thanks God, I don't have time to reply in a written form. И сейчас, слава Богу, у меня нет времени отвечать письменно. Therefore, I'm dictating these messages. И поэтому я надиктовываю сообщения. And it's also devotees can feel the intonations, they can feel what's behind the words. И поэтому преданные могут также слышать интонацию и слышать, что находится за пределами этих слов. Therefore, please be careful regarding communicating through messengers and written things. Поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожны и внимательны, когда вы используете мессенджеры или общаетесь посредством текстов. Now, to build some friendly, deep personal relationship with devotees takes time. А теперь, для того, чтобы построить глубокие искренние взаимоотношения с преданными, на это нужно время. And in the beginning, always, it's just the human psychology that we are quite reserved in the relationships. И вначале играет роль эта человеческая психология, что в начале отношений мы всегда немного интровертные и замкнутые. Nobody is ready to open himself or herself immediately just by getting to know each other from the first second or minute. Ни один из нас не готов так резко открыться полностью во взаимоотношениях, которые только начались в первую секунду или в первую минуту по щелчку пальцев. Therefore, it needs time to communicate again and again and again with devotees till the relationships becomes very warm and open and friendly. Поэтому нужно снова и снова и снова общаться с преданными для того, чтобы отношения становились все более глубокими, искренними и теплыми. And we should be forgiving when devotees are doing some mistakes. Мы должны быть прощающими, когда преданные делают какие-то ошибки. And we should not permit ourselves to get hurt very easily when devotees are doing mistakes. И нам не нужно позволять себе быть легко обижающимися, когда мы получаем какие-то слова от преданных. Especially when we have to communicate again through some chats, through some Zoom conferences. Особенно, когда мы общаемся в каких-то чатах посредством конференции в Zoom. And
we have to be more tolerant Нам нужно быть более терпимыми. and also to give time to our relationships. И также нужно давать время нашим взаимоотношениям. And every relationship needs investment. И каждое взаимоотношение требует вкладывания. You want a relationship with your wife, you should invest into it. Вы хотите взаимоотношений со своей женой, вам нужно в них инвестировать. You want a relationship with your friend, invest into that relationship. Вы хотите взаимоотношений со своим другом, инвестируйте в них. Invest your time, Инвестируйте свое время, вкладывайте your attention. в свое внимание. And when you invest your time and your attention, in time, the relationship becomes deeper, deeper, and deeper. И когда вы инвестируете, вкладываете свое время и внимание во взаимоотношения, со временем эти взаимоотношения становятся все глубже, глубже и глубже. And you will not become friends with all the devotees. И еще вы не станете друзьями со всеми преданными. You'll not become friends with all of your god sisters or god brothers. Вы не станете друзьями со всеми своими духовными братьями и сестрами. But you should be friendly, maitrit with everybody. Но вы должны быть дружелюбными со всеми. But with some of them, you'll have real deep friendship relationships in time. Но с некоторыми из них у вас будет по-настоящему глубокие дружеские взаимоотношения со временем. But with others, you should maintain a general, friendly, open attitude, but you are not obliged to open your heart to everybody. А с остальными у вас будут просто дружеские, хорошие взаимоотношения, но вы не обязаны открывать свое сердце всем. Open your heart only to those in whom you feel 100% trust. Открывайте свое сердце только тем, в ком вы чувствуете стопроцентную уверенность, веру. When two hearts have trust amongst themselves, Когда два сердца имеют полную веру друг в друга, then the third heart appears. появляется третье сердце. When two devotees have trust amongst each other, Krishna appears in their relationships. Когда два преданных имеют полную веру друг в друга, помимо их двух сердец появляется третье сердце, это Кришна. But to attain that, we need time. We need to invest time and to be tolerant. Но для того, чтобы это произошло, мы должны инвестировать свое время, и мы должны быть терпеливыми. So I would say, Evgenia, don't rush into a relationship, Поэтому я скажу так, Евгения, не бросайтесь во взаимоотношения, but don't keep a distance. но и не отстраняйтесь от них. Work on it. Work on it tolerantly and intelligently. Работайте над ними разумно и терпеливо. Be conscious that I need relationship with my god sisters and god brothers, and I'm open to it, but let them develop in a natural way. Будьте осознанны. Скажите себе, что я понимаю, что мне нужны взаимоотношения дружеские с моими духовными братьями и сестрами, но я позволю вещам развиваться естественным образом. And I need a relationship with devotees in ISKCON in general, and I'm open to it. Let them develop in a natural way. И мне также нужны взаимоотношения с преданными ISKCON в целом, и поэтому я также буду следить, как они естественным образом развиваются. Евгения, something else on that? Что-то еще по поводу этого вопроса, Евгения? Спасибо большое, Харе Кришна. И если позволите, еще один вопрос, он короткий. Да. Я хотела бы спросить, как нам развивать желание поклонения домашним божествам? И есть ли в этом вообще, скажем так, не необходимость, даже не знаю как, если, допустим, есть возможность служить храмовым божествам? How to develop the taste for worshiping home deities, and if there is a need to develop this taste and desire to worship the home deities, in case you have the possibility and service in the temple to the deities. Deity worship plays a crucial role in our spiritual advancement. Поклонение божествам играет ключевую роль в нашем духовном развитии. We transform from impersonalist to personalist by deity worship.
Мы трансформируемся из имперсоналистов в персоналистов через поклонение божествам. So in those cases, when devotees have the possibility to worship deities in the temple, Поэтому в тех случаях, когда у преданных есть возможность поклоняться божествам в храме, there is no need for them to have their home deities. у них нет необходимости иметь божеств дома. More than that, Более того, especially during the holidays, особенно во время каникул, во время праздников. Don't think that you'll remain home at Janmashtami and you'll do some puja and this and that. не думайте, что во время Джанмаштами вы останетесь дома и будете делать пуджу и то, и другое. During the Janmashtamis, your home deities are in the temple. Во время Джанмаштами ваши домашние божества в храме. Because usually our home deities there are the expansions of the city deities, let's say, that we have. Потому что наши домашние божества, они являются экспансиями, так сказать, наших городских божеств. Of temple deities. Или храмовых божеств. Therefore, on Gaura Purnima and Janmashtami, be assured that your deities are in the temple, so go to the temple and worship them there. Поэтому на Гаура Пурниму или Джанмаштами будьте уверены, что ваши домашние божества находятся там, поэтому идите туда, в храм. It's a big subject. We can talk a lot about it. Это большая тема, мы много на нее можем говорить. But I would say that their devotees try to worship the deities in the temple first. Но я скажу так, дорогие преданные, старайтесь в первую очередь служить божествам в храме. Because otherwise we have sometimes situations when devotees, householder devotees, they're sitting in their homes, they're worshiping their home deities. Потому что иначе у нас возникают ситуации, когда домохозяева сидят у себя дома, поклоняются своим домашним божествам. And there are no pujaris in the temple to worship the deities in the temple. А в храме нет пуджари, чтобы поклоняться божествам в храме. This situation is not normal. Эта ситуация ненормальная. Therefore, if there is a temple nearby, and even if it takes 1 hour to drive there, or 1.5 hours to drive there, no problem. Better go to the temple and worship the deities in the temple. Поэтому даже если дорога до храма занимает час-полтора, все равно нужно стараться приезжать в храм и поклоняться божествам там, в храме. But if you are living some, I don't know, hundreds of kilometers far away from the nearby temple, Но если вы живете, скажем, в 100 километрах приблизительно от ближайшего храма, then after the second initiation, your spiritual master may permit you to worship your home deities. тогда после второй инициации ваш духовный учитель может разрешить вам держать домашних божеств. Till that time, you worship your pictures on the altar, and you are receiving the same benefit, don't worry. А тем временем вы можете поклоняться изображениям на своем алтаре, и не переживайте, вы получаете всю ту же благодать. Харе Кришна, спасибо. Okay, Vimala. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите мой поклон, пожалуйста, слава Шриле Прабхупаде. Я слышала, что успех дружбы в сознании Кришны — это правильно выбранная дистанция. Вот. Но если я правильно поняла, что дистанцию брать нельзя, как все-таки это понимать и как быть, и есть ли разница в общении маленькой и большой? Вот. И по дистанции я не понимаю, я не подразумеваю игнорирование или отстранение, я тебя не хочу знать, а именно просто дистанцироваться немного. В зависимости от недоброжелательности человека. Спасибо. I heard that the success in a friendship is a well-calculated distance. And in regard of what we heard right now about distancing, I'm not quite sure that I understand it correctly. And also when you have some situations with devotees, when you're trying to distance yourself, what is the
limit of that distancing, how we should calculate it, regarding the fact of how much the person has offended us, or how much we feel offended, or how we should calculate that one. There are two terms, Два условия. distancing and ignoring. Дистанцирование и игнорирование. When you are distancing in a reasonable way from somebody and you're keeping a reasonable distance just to maintain a working relationship with somebody, it's not a problem. Когда вы дистанцируете себя на какое-то расстояние для того, чтобы поправить взаимоотношения с кем-то, это нормально. И для того, чтобы поддержать рабочие взаимоотношения с этой личностью, это не проблема. But when you are ignoring totally this concept of friendship, of relationship in Krishna consciousness, then it's an extreme. Но если вы полностью игнорируете этот концепт дружбы в сознании Кришны, то это является за гранью. Это крайность. Крайность. Therefore, a Madhyamadikari, he is able or she is able to consciously build proper relationship with devotees around. Так Мадхьямадикари, он может правильно выстроить взаимоотношения с преданными окружающими их. And he or she has some criteria. И у него или у нее есть определенные критерии. Prema, Maitri, Kripa, Upeksha. These are the 4 criteria for building a relationship with a devotee, for a Madhyamadikari. Это 4 критерия, по которым Мадхьямадикари строит взаимоотношения с преданными. First one is prema. Prema means love of God. Первое это према. Према означает любовь к Богу. And we strive to be friends with those who have love of God. И мы стараемся быть друзьями с теми, у кого есть любовь к Богу. And usually these persons are higher than us in their spiritual advancement. И обычно эти люди находятся выше нас в духовном развитии. Then we have Maitri. Maitri means friendship. We strive to be friendly with equals. Затем Майтрей. Майтрей означает дружба. Мы стараемся быть дружелюбными с теми, кто находится на одном уровне с нами. And then there are 2 other categories. И есть еще 2 категории. We have younger, sincere devotees, У нас есть младшие искренне преданные, towards whom we have to be kripa, we have to be merciful. по отношению к кому мы должны быть крипа, мы должны быть милосердными. There are envious people with whom we have to keep a distance. А есть завистливые люди, с которыми мы должны соблюдать дистанцию. And for them, we are doing upeksha. Upeksha means, yes, we are keeping a distance, we ignore their association, but we are not ignoring it or keeping a distance in an aggressive way. И тогда по отношению к завистливым людям мы применяем упекшу или дистанцию, но мы не игнорируем их, мы просто держим здоровую дистанцию. We are not, нет, но мы не делаем это агрессивным образом. We are not doing it in an aggressive way. We are doing it in a kind of like regret, with regret that I cannot build a relationship with you. I'm sorry, but I'll keep a distance. Мы делаем это не агрессивно, а с сожалением. Мы сожалеем, прости меня, но я сожалею, но мне придется дистанцироваться от тебя. So now, very important point. Bhaktivinoda Thakur is explaining that to the degree that somebody is sincere, you are showing him or her affection. И еще одна очень важная вещь, Бхактивинод Тхакур говорит о ней, в той степени, какой кто-то по отношению к тебе честен, в той степени ты должен быть по отношению к нему открыт. You are showing affection. Ну, любовь, привязанность, показываешь любовь и привязанность. And to the degree that somebody is envious, to that degree you are keeping a distance. А в той степени, в которой кто-то по отношению к тебе завистлив, ты держишь дистанцию. So now we need to use our discrimination because in nowadays everything is very mixed.
И сейчас мы должны использовать свою способность к развлечению, потому что в настоящее время все смешано. At one time, a devotee will be sincere and very friendly, then the next day, he or she will be a little bit envious or inimical towards you. В один день преданные будут очень открыты и дружелюбны по отношению к вам, в другой день они становятся завистливы по отношению к вам. And you are not sure how you should behave towards him or towards her. И вы не понимаете, как себя вести по отношению к нему или к ней. And then you have to think that perhaps her or his general mood is friendly, Поэтому вы должны думать, что, может быть, у него или у нее в целом и общем отношение к вам дружелюбное, but sometimes the mode of ignorance is affecting him or her, and she becomes mad. но иногда гуна невежества покрывает ее, и или она становится безумными, Or she or he becomes envious or angry or whatever. или завистливыми, или гневливыми и так далее. Then in this state of mind, when he or she manifests this state of mind, I take a distance. И когда они находятся в таком состоянии и проявляют его, тогда я соблюдаю дистанцию. Yes, relationship means proper distance. Да, взаимоотношения означают правильная подобранная дистанция. Proper distance away Правильная дистанция от отчуждения or proper distance towards the или person. правильная дистанция приближения. And sometimes with the same person, you'll have to take a distance. И иногда с одним и тем же человеком тебе сначала придется дистанцироваться, Сегодня тебе нужно будет дистанцироваться, but tomorrow you'll have to make a pass towards him or towards her. а завтра тебе придется сделать шаг по направлению к нему или к ней. And day after tomorrow again, you'll have to make a step out of him or out of her. А послезавтра тебе снова придется шаг назад от нее сделать. So it's not black and white, Vimala. Поэтому не является это черно-белым, Вимала. We want easy formulas Мы хотим легкие формулы. that devotee such and such, Что преданный такой-то, такой-то, I put the cruise control in my relationship. я ставлю контроль на взаимоотношения. Не-не-не. Это водители знают, о чем я говорю сейчас. Мгм. Круиз-контроль означает на машине, когда вы едете, вы ставите себе круиз-контроль определенную скорость, которая... Лимиты. Мгм. Машина держит определенную скорость, определенный лимит дистанции с впереди идущими машинами, и машина держит как дистанцию, так и скорость. So cruise control means that your car is programmed to keep a certain distance for the car before you and to keep a certain speed. And don't think that in relationship with devotees, you'll put your relationship with him or with her just on the cruise control and it will be automatical. И не думайте, что вы можете поставить на такой автоконтроль взаимоотношения с преданными, и все будет происходить автоматически. There is no cruise control, automatical cruise control in relationship with devotees. Не существует автоматического контроля такого во взаимоотношениях с преданными. Sometimes you'll have to come closer, sometimes you'll have to keep a distance. Иногда нужно будет приблизиться, иногда нужно будет отстраниться. And you have to, again, use your creativity И вы должны будете снова использовать свою креативность, to understand with which person what I'm doing now. чтобы понять, с каким человеком и что я сейчас буду делать. Спасибо большое, все понятно. Спасибо и вам, Вимала. Радha Govinda, Prabhu. Харе Кришна, Гурудев, пожалуйста, примите мои поклоны. Благодарю вас за лекцию. Очень многое в себе увидел. Понимаю, что я конишка. Вопрос заключается в том, как растет процент Шиши Рада Кришна и все остальное.
Так как ты грехастка, и у тебя есть определенные обязанности, это внутри или снаружи? Как оно проявляется? How the percentage of giving our life to Radha Krishna is growing when you are a grihastha and you have certain responsibilities. Are there any external signs of it getting bigger? Somewhere there is a purport or an explanation by Srila Prabhupada Где-то существует комментарий или объяснение Шрилы Прабхупады, that a married devotee grihastha in this stage of his married life что замужний, преданный или женившийся или грехастха в этой жизни, he'll have to play a difficult role. ему на этой стадии своей жизни нужно будет играть тяжелую роль. He'll have to show to his family members that he is very attached to them. Он должен будет на внешнем уровне показывать своей семье и близким людям, что он очень сильно к ним привязан. And especially towards his wife, he'll have to use the magic word yes all the time. Особенно по отношению к своей супруге он должен будет использовать магическое слово «да» все время, постоянно. But internally, he'll have to cultivate his attachment to Radha and Krishna and his detachment from the material life. Но внутренне он должен будет развивать свою привязанность к Радha Кришне и отрешенность по отношению к своей материальной жизни. So externally attached, internally detached. То есть внешне привязан, внутренне отрешен. And the more he's coming to 50 years, 60 years, И чем больше он приближается к 50-60 годам, then he'll have to also show the symptoms of external detachment also. он должен будет и внешне проявлять определенные признаки отрешенности. And there's the stage called vanaprastha when the person is retiring. И это называется ванапрастха, когда человек отходит от своих дел. And there's the time when you delegate your business, Это время, когда вы передаете свой бизнес, time when you train your kids to take care about your wife, когда вы учите своих детей, чтобы они заботились о вашей жене, the time when you are compiling your testament, когда вы составляете свое завещание, and you are dedicating more and more time to devotional service. и вы посвящаете все больше и больше времени преданному служению. But till that time, you have to be very serious and diligent in your duties towards your family members. А до тех пор вы должны быть очень серьезны и внимательны в своих обязанностях по отношению к своей семье и к своим близким. But internally, you should not forget that this is yet temporary things, and my main duty is to cultivate my inner attachment to Radha and Krishna. Но внутренне вы должны понимать, что все это материалистично и временно, и вы должны развивать свою привязанность к Радхе Кришне. Radha Kanta. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. У меня было несколько вопросов, но вот вы Вимали Деви ответили, и я бы хотела вот это вот больше понять. Снаружи понятно взаимоотношения, вот это вот синусоида, ближе, дальше, ну и так далее. А как быть с этим состоянием внутри, когда буквально сегодня это близкое душевное общение, на следующий день это, ну, или игнор, или холод, и, скажем так, я сталкивалась с ситуациями, когда ты чем-то делишься, потому что вот в этот момент это сокровенное общение, а на следующий день, через неделю и через месяц ты понимаешь, что это вызывает у человека, с которым ты делился, пренебрежение или даже насмешку. И технически снаружи понятно, как это, ну, ты понимаешь, это там невежество повлияло, может, тебе по карме прилетело, а внутри это
потихоньку, месяц за месяцем, год за годом это складывается в некий такой, не знаю, синусоида невроза какого-то. Почему невроза? Потому что ты в постоянном невольном напряжении. В какой-то момент ты понимаешь, что ты в постоянном напряжении, и это напряжение, оно, ну, это его же тяжело переживать. Подожди минутку, я договорю. Вот. И в какой-то момент ты невольно внутри дистанцируешься, не снаружи. Снаружи есть доброжелательность, благодарность за всю ту поддержку, которая была оказана. Но вот прям вот внутри какое-то, ну, отчуждение, что там непонятно, что в итоге, как к тебе человек относится. И, ну, может, это лично моя как бы карма, потому что у меня так со многими. И вот примерно вот вопрос мой в итоге, я поняла, почему так происходит. Что с этим сделать внутри, чтобы меньше зависеть от этого? Вот, спасибо, Харе Кришна. So the question is what Gurudev has answered for Vimala practically about relationship and the explanation that it can be distance in less or more. So what to do in the situation when sometimes you share something very intimate and confidential with a person, and for instance, that person after a day or two or week changes the attitude, and you remain with that sour feeling in your chest because the reaction has changed. Either you are laughed at or you are misunderstood. And Mataji has a lot of citations like this, because externally she understood what is happening. It could be karma, it could be some other things, and she understood the initial thing, why it happened. But internally, she has this misunderstanding how to treat a person, what to do with that inner tension, which is growing day by day after all these swings, and what to do, because externally it's a gratitude, but internally it's a constant stress, and she has the situation with many people. You have to leave some place for this swing relationship with people. Ты должна будешь оставить какое-то место для того, чтобы проявлялись эти взаимоотношения, которые качаются из стороны в сторону. But if a person is too swingy, let's say, Но если человек слишком дисбалансирован, так скажем, keep a distance, otherwise you'll remain traumatized. соблюдай дистанцию, иначе ты будешь травматизирована. At least this is my attitude. По крайней мере, такое у меня отношение к этому. Yes, I leave some space for people sometimes to get into extremes. Да, иногда я позволяю людям, так скажем, впадать в крайности. And my friends also, they leave some space for me also to get into some extremes, to become either too emotional or to become too reserved. И мои друзья тоже по отношению ко мне проявляют это качество. Они позволяют мне проявляться, иногда быть очень эмоциональным, а иногда быть очень замкнутым. But if a person chronically is bending from one extreme to another, and you can, I mean, you really don't know what is his personality, then keep a distance. Но если человек постоянно маячит и постоянно впадает в одну или в другую крайность, и ты не можешь понять, что он из себя представляет как личность, тогда лучше сохранять дистанцию. Я поняла. Спасибо большое, Гурудев. Hare Krishna. Dinabandhu Prabhu or Chandramala Mataji, someone. Hare Krishna, dear Gurudev and devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you. Thank you so much for this class. It was so including so much beautiful explanations. I have 4 questions. Actually, I had more, but you answered them. First question is about menial service. And can you explain this a little bit more? For example, I have one of my services are translation. I am with my computer, I'm not engaging with any other people, but my results
the results of my service will serve others. So generally, how we can be a manual servant of our spiritual master and devotees, because when we think about manual service, it's like cleaning and bringing and this kind of things, little services. But how we can understand and engage this idea in our normal every services? Вопрос по поводу низкого служения, как его понимает Матаджи. Если, например, она находится на переводах, и она напрямую не взаимодействует с преданными, но она осознает, что плоды ее севы, они будут служить и другим. Итак, как мы можем служить Гурудеву и Вайшнавам таким низким служением? Потому что в ее понимании это что-то вроде уборки, какой-то помощи. И как это интегрировать в свое собственное служение, сделать его, ну, не сделать его низким, но каким образом его интегрировать, чтобы оно было настоящим преданным служением? First of all, service is those things that spiritual master and Vaishnavas are expecting from us. В первую очередь, служение — это то, что наш духовный учитель и вайшнавы ожидают от нас. If they expect from us to translate, we are translating. Если они хотят, чтобы мы переводили, мы переводим. If they expect from us to manage, we are managing. И если они хотят, чтобы мы управляли чем-то, мы управляем. If they expect from us to cook, we are cooking. Если они хотят, чтобы мы готовили, мы готовим. But sometimes, especially after some years spent in Krishna consciousness, we are kind of like tend to stick only to those services that we received from the devotees. Но со временем, через какое-то время, через несколько лет, у нас есть склонность к тому, чтобы застревать, так сказать, в служениях, которые мы получили от Гурудева и от преданных. And it's a kind of like our trademark that I am a translator, I am a cook, I am a pujari. И это наша марка, наш лейбл, что мы повар, что мы пуджари, что мы переводчик. And especially when those services, they are related with some Brahminical activities like deity worship or giving classes or being a counselor. И особенно вот эти браманические служения, которые связаны с поклонением божествам, с тем, чтобы давать лекции и так далее. And as a result of those services, we are kind of like become neglectful of doing simple menial services. И в результате этого мы отвергаем или не выполняем какие-то низкие служения. And we develop a kind of like arrogance that no, there are some service that it's not for me. I'm beyond that. I'm more advanced than that. И у нас возникает такая гордыня, что нет, мы не можем выполнять это служение, мы для него слишком хороши. Therefore, yes, stick to the service that devotees trust and trusted you. Поэтому да, придерживайся того служения, которое тебе доверили преданные. But also find a way to do some menial service like cleaning, washing the pots, distributing prasadam. Но также выполняйся, старайся какие-то маленькие служения, как помыть полы, раздать просадам. And also you should do some service that nobody knows. И также нужно выполнять служения, о которых никто не знает. Then this will help you to maintain the service mood. И так тебе это поможет сохранить умонастроение слуги. And can you elaborate more on seeing us and looking to up when we are serving? It's easy to understand some services, but some services, even if you are managing people or that kind of services, how we can be sure that we are looking up
to the people we try to organize or manage. Не могли бы вы более подробно рассказать о том, как в своем служении оставаться тем, кто смотрит снизу вверх? Например, если ты находишься на управляющей позиции, тебе нужно организовать преданных. Каким образом ты можешь дать себе это умонастроение, что ты тот, кто смотрит снизу вверх, несмотря на то, что ты находишься с внешней точки зрения над ними? When you are managing, when you are guiding devotees, taking care about devotees, Когда вы организуете преданных, направляете преданных, you are looking up at those Vaishnavas who entrusted you with this service. вы смотрите вверх на тех вайшнавов, которые вам верили это служение. You are meditating on receiving their blessings to go on with your services because they are guiding you. И вы просите их благословения, медитируете на их милость и благословения для того, чтобы они направляли вас в этом служении, потому что они вам его дали. So you are doing this because this is their wish. Вы делаете это, потому что это было их желание. And when you meditate always in this way, that's what means to look from the bottom to the top. И когда вы делаете таким образом, это и есть то, что означает смотреть снизу вверх. But if you become, for example, a counselor, Но если вы становитесь, например, наставником, and you forget that you became a counselor for other devotees because you were empowered by some other senior Vaishnava, вы забываете, что вас уполномочили быть наставником для других преданных через какого-то старшего вайшнава. it's an often problem that we have sometimes. Это частая проблема, которая у нас возникает. Especially spiritual counselors, they forget that they are counselors on behalf of the community. Особенно духовные наставники, которые забывают, что они являются наставниками от общины. They at some point start to think that they are counselors because they are very qualified and because they are very special. Они начинают думать, что они являются духовными наставниками, потому что они очень квалифицированы и очень особенные. Or that they are temple presidents because they are very qualified and very special. Или то, что они являются президентами храма, потому что они очень квалифицированы и очень особенные. No, you are not qualified and not special. Да нет, ты не особенный, и ты не квалифицирован. You were empowered by the will of senior Vaishnavas and the spiritual master to do this service on their behalf. Тебя уполномочили старшие преданные и духовный учитель, чтобы ты выполнял это служение с их стороны, от их имени. And to the degree that you meditate on that, to that degree you'll be efficient in your service. И в той мере, в которой ты медитируешь на это, ты будешь эффективен в своем служении. And as a manager or a leader, even in the difficult situation when you'll have to correct devotees, you'll do that as a service to your seniors. И даже если будут ситуации, в которых вы, как менеджер или лидер, должны будете поправить преданных, вы будете это делать в качестве слуги тех вайшнавов, которые вас уполномочили это сделать. Good, I understood. A little question about our only goal is Radha Krishna. What is the difference between the pure devotee and the Kanishta Adhikari when he say that my only goal is Radha Krishna, and the Kanishta says that my goal is the temple, the deity of the temple, and that this Radha Krishna for the pure devotees includes all the Vaishnavas. That's the difference, main difference. Мы говорили о том, что единственной целью нашей жизни должна быть Рада Кришна. Тогда какова разница между Каништой, Адикари и чистым преданным, которые оба говорят, что целью их жизни является Рада Кришна, хотя Каништа Адикари может и говорить, что целью его жизни являются божества в храме, например. Какова разница? So the difference is that when a Kanishta Adhikari is saying that my goal of life is only Radha Krishna,
Итак, разница в том, что когда Каништа Адикари говорит, что единственной целью моей жизни является Рада Кришна, only Radha Krishna means only Radha Krishna, without devotees, without anybody, only Radha Krishna. только Рада Кришна означает только Рада Кришна, без преданных, без кого-либо еще, только Рада Кришна. Madhyama devotee is saying, my goal of life means only Radha Krishna. А когда Мадьяма Адикари говорит, что целью моей жизни является Рада Кришна, It means Radha Krishna with Lord Chaitanya, with all the Vaishnavas, with Guru Parampara, with the spiritual master. это означает, что Рада Кришна с Господом Чайтаньей, со всеми вайшнавами, с Гуру, с Парампарой и так далее. Without material association, without material desires. Без материального общения, без материальных желаний. Thank you, Gurudev. And the other two questions I can combine also. It's related and it's from the last class. If you allow, I can ask. Yes, please. In the previous class, you said that Devananda Pandit offended Srivas Thakur, but he get mercy from Vagreshwar Pandit without apologizing Srivas Thakur. He was envious. He showed a subtle envy towards Srivas Thakur because he didn't stop his disciples. So how it happens if we offend something, can we get rid of this offense by serving, for example, our spiritual master? Maybe we don't know, we offend a devotee, or maybe we don't have chance to apologize. And the other question related to that, the subtle form of envy. For example, take side when there is a conflict, and if you don't stop it, also it's a sign of envy. So if you don't have chance to stop it, or if we have to take a side because if there should be a decision, how we can understand if we are envious or if it is normal that we say our decision, or if we are not able to stop it. I don't know if I can ask well, but could you understand, Gurudev? Krishnakanta, did you? Сейчас узнаем. Первый вопрос по поводу предыдущей лекции про Шриваса Такура, как он получил милость от Вакешвара Пандита для того, чтобы его простили. Если у нас нет возможности напрямую служить преданному, или мы кого-то оскорбили, можем ли мы это как-то нивелировать посредством преданного служения Гурудеву, или есть еще какие-то способы, которыми мы можем нивелировать оскорбления, потому что иногда мы оскорбляем преданных, мы делаем оскорбления преданным, о которых мы даже понятия не имеем, или которые неосознанны, или о которых мы не знаем. И второй... Давайте я отвечу на первый вопрос, потом перейдем на второй. Да. Chanamala, I'll reply to the first question, then I'll reply to the second. Otherwise, it's a difficult mix. So in those cases when we offended somebody and for some reason we are not able anymore to apologize. В тех случаях, когда мы кого-то оскорбили, и мы не можем извиниться. For example, the person died. Например, человек покинул тело, умер. Then yes, we can serve other Vaishnavas, and we should remain the whole of our life in a kind of like apology mood, and we should serve other Vaishnavas. Тогда мы должны будем служить другим вайшнавам и находиться всю жизнь в этом настроении извинения по отношению к тому человеку. We should pray to that person to beg his mercy to rectify the offense that we made. Мы должны будем молиться этому человеку, молить его о прощении для того, чтобы нивелировать, убрать это оскорбление. And then, by chanting sincerely the holy name, by taking shelter of the holy name,
И потом, воспевая святое имя, принимая прибежище у святого имени. And by taking shelter of the spiritual master and other Vaishnavas, Принимая прибежище у духовного учителя и у других вайшнавов, Krishna will decide to which degree the consequences of that offense will be nullified. и Кришна будет решать, в какой степени эти последствия этого оскорбления будут аннулированы. And if some traces will still remain and we'll have to suffer, И если какие-то следы останутся, и мы должны будем страдать, we'll have to accept them. мы должны будем их принять. So this is the reply to your first question. And can you please reformulate the second one again? Это ответ на твой первый вопрос, и могла бы ты переформулировать еще раз второй вопрос? Before that, can I ask if the person is alive, but for example, if we don't know, we offend that person, if it is not in our consciousness, then Но если человек, которого мы оскорбили, обидели, он живой, просто он находится в нашем окружении, но он не осознает или... If you really consider that you offended him, go to him and talk with him. Если ты по-настоящему считаешь, что ты его оскорбила, подойди к нему и поговори с ним. Otherwise, we can live in a kind of like imaginary world sometimes. А иначе мы можем жить в каком-то воображаемом мире иногда. Therefore, a lot of issues are solved by direct communication. Поэтому множество проблем можно решить прямым общением. You have to be simple and non-envious to be able to communicate directly. Ты должен быть простым и независтливым для того, чтобы быть способным общаться напрямую. Therefore, go to that person, reveal your mind and say, I feel that I offended you. Do you feel offended by that? The person will say yes or no, and the issues will be solved. Когда подходишь к этому человеку, говоришь, я чувствую, что я тебя обидел вот тем-то и вот этим, и тогда человек тебе отвечает, чувствует ли он себя обиженным этим поведением или же нет, и тогда проблема будет решена. I tried to formulate the second question that you talk about the subtle form of envy, that it manifests as that we are taking sides between two devotees or we don't stop the quarrel. So how we can be sure that it's a subtle form of envy if we don't have the position of to stop it, or if there is two ideas, not in terms of spiritual topics, but the like managerial things, and then we have to say yes or no to one of the idea. Then this is the taking a side, or what is the key point that if we are envious or not? It's about that we are enjoying seeing the situation, or can you elaborate this, please? Второй вопрос, что в прошлый раз мы говорили по поводу тонких видах зависти, одной из которых было принятие одной или другой стороны, когда два вайшнава находятся в противоречиях. И тогда, если ты находишься на позиции организатора или менеджера, и мы говорим сейчас не о духовных спорах, а о вполне материальных, обычных, деловых или простых ситуациях в служении, где тебе нужно сказать четко да или нет, или когда тебе просто необходимо принять какую-либо сторону. Будет ли это считаться выражением материальным вот этого тонкого проявления, этой тонкой зависти? Usually we take side of the person that we are most sympathetic, and we reject the person towards whom we are not so sympathetic. Обычно мы принимаем сторону человека, которому мы симпатизируем, и мы не принимаем сторону того человека, которому мы не симпатизируем. We somehow identify with the first one, and we want to keep a distance from the second one. Мы принимаем сторону одного из них, и мы дистанцируем себя во втором случае. We kind of like want to put down that second person. Мы своего рода хотим принизить второго человека. So if we want to put down somebody, then this is the manifestation of envy. И если мы хотим принизить вот этого второго человека, то да, тогда это является проявлением этой тонкой зависти. But if in our position of a leader, of a manager, we have to accept the side
or we have to accept the opinion of one against another. Но если мы в качестве лидера или организатора должны будем принять сторону одного или другого, We accept that opinion not on the platform of what I like, what I prefer, but on the platform what is the best for the movement, what is the best for those devotees, what is the best for the community. то мы принимаем свое решение, основываясь не на том, что мне нравится или не нравится, или кто мне нравится или не нравится. Мы основываем свое решение на том, что будет лучше для общины, для нашего движения в целом, и как это повлияет лучшим образом на все наше движение. And when people feel this attitude from your side, they'll not be hurt that you accepted another's opinion. И если люди будут чувствовать такое мышление с твоей стороны, как ты выбираешь, как ты это делаешь, тогда они не будут задеты, если ты даже не примешь решение в их пользу. Thank you so much, Gurudev. Hare Krishna. Okay, and I'll reply the last question from Sergey, and I think we'll finish for today. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Харе Кришна, дорогие преданные. Спасибо вам огромное за лекцию, за это общение. Хотел вас попросить развеять невежество в моей голове. Я тут услышал недавно в воспоминаниях о Шриле Прабхупаде Конститута Прабху говорил. Однажды я записал просто, чтобы не спекулировать своими словами. Однажды Прабхупада спросил меня, зачем я написал все эти книги. Хамсадута Прабху отвечает, чтобы мы могли изучить философию. А Шрила Прабхупада говорит, нет, эти книги предназначены только для того, чтобы убедить вас воспевать Харе Кришна. Если вы убеждены, нет необходимости читать эти книги. Вот, и у меня вот тут возник очень такой вопрос, вот, как мне с этим теперь жить, что как реагировать, как это понять просто нам правильно. So the question is about the article Prabhu read recently, and he wants Gurudev to dissipate the ignorance in his mind. Because the article was about Srila Prabhupada and his disciple Hamsadutta, who asked, why did we write all those books? What for? And the answer was, is that for us to understand the philosophy? And Prabhupada said, no, we don't do it for the philosophy. We do it for making you chant Hare Krishna. So, and now Prabhu is trying to understand how to live with that perception that what were all those books written for. This is the problem of younger devotees, that they usually somehow their minds become stuck to just one extreme quotation from Srila Prabhupada. Вот это проблема начинающих преданных, что они застревают на каком-то одном изречении Шрилы Прабхупады и впадают в крайность. And they don't see or don't take into account hundreds of other statements that Srila Prabhupada made in other situations. И они не принимают во внимание сотни других высказываний Шрилы Прабхупады, которые он сказал в других ситуациях на эту тему. There are maybe hundreds of letters written by Prabhupada in which he is saying that if you are not studying our philosophy at least 1.5 hours daily, you'll fall down. И существует, по крайней мере, сотня писем, в которых Шрила Прабхупада говорит о том, что если вы не изучаете нашу философию, читая минимум 1,5 часа ежедневно, то вы падете. Prabhupada is saying if you would not study our philosophy, you'll become sahajiyas. Прабхупада говорит, что если вы не будете изучать нашу философию, вы станете сахаджиями. Therefore, yes, to some degree, Prabhupada, from one side, Prabhupada is saying that I wrote these 80 volumes of my books to convince you to chant Hare Krishna. Поэтому, с одной стороны, Прабхупада говорит, да, я написал 80 томов своих книг для того, чтобы убедить вас воспевать Харе Кришна. But now the question is, what is the quality of your chanting of Hare Krishna? А теперь вопрос в том, какова
Каково качество вашего воспевания Харе Кришны? You are chanting on the level of Nama Parat, you are chanting on the level of Nama Bas, or on the chanting of, or you are chanting on the level of Shuddhanam. Вы воспеваете на уровне Нама Парадха, или вы воспеваете на уровне Нама Абхаз, или вы воспеваете на уровне... Shuddhanam. And the quality of your chanting completely will depend on the understanding of truth, of tattva. И качество вашего воспевания будет напрямую зависеть от вашего понимания истины Татвы. Tattva, which is described in Srila Prabhupada's books. Татва, истина, которая описана в книгах Шрилы Прабхупады. Therefore, you can chant, like Lord Chaitanya said, Bahu Janma Koriyadi Shravana Kirtan, Tabunapa Ibe Krishna, Tabunapa Ibe Krishna Rachanan. You can chant Hare Krishna for hundreds and millions of births, one after another. И как сказал Господь Чайтанья, вы можете воспевать святое имя Харе Кришна на протяжении миллионов своих воплощений жизни. Why? Because you'll commit offenses. Почему? Потому что вы будете совершать оскорбления. Why you commit offenses? Because you don't have knowledge. А почему вы совершаете оскорбления? Потому что у вас нет знания. From another side, when you are chanting consciously Hare Krishna, С другой стороны, если вы сознательно воспеваете Харе Кришна, then you are chanting without offense, you are chanting purely. затем тогда вы воспеваете без оскорблений, вы воспеваете чистым образом. And then you very quickly you're going back home, back to God. И затем вы очень быстро отправляетесь обратно домой, обратно к Богу. Therefore, Siddhanta Baliya Chitanakara, last Lord Chaitanya is saying, please don't be lazy to study Siddhanta, to study philosophy. Поэтому Господь Чайтанья говорит, не будьте ленивыми в изучении Сиддханта, в изучении философии. Ihaiti Krishna Sudridamanas, because philosophy is concentrating your mind, your intelligence on Krishna. Потому что философия концентрирует ваше внимание, ваш разум на Кришне. And then your chanting is conscious, is pure. И тогда ваше воспевание будет сознательным и чистым. Otherwise, Sahajiyas are chanting Hare Krishna. Иначе Сахаджии тоже воспевают Харе Кришна. Mayavadis are chanting Hare Krishna. Майявади воспевает Харе Кришна. Even some Buddhist groups are chanting Hare Krishna. Даже некоторые группы буддистов воспевают Харе Кришна. But what is their conception? А каков их концепт? Their conception is impersonal. Они воспринимают это как безличностное. And therefore, their chanting is painful to Krishna. Поэтому их воспевание болезненно для Кришны. Because by their chanting, they want to nullify Krishna, to reduce him to zero. Потому что своим воспеванием они хотят аннулировать Кришну, снизить его до нуля. So, do we want this kind of chanting? Итак, вы хотите воспевания такого уровня? Do we want to chant with love? Или вы хотите воспевать с любовью? Chant with love, you have to study who is Krishna in order to love him. А для того, чтобы воспевать с любовью, вы должны знать, кто такой Кришна, для того, чтобы любить его. Therefore, there are hundreds and hundreds of warnings. Поэтому существуют сотни и сотни предупреждений. Siddhanta Vihina Hoili Krishna Chintalagina. If you don't know Siddhanta, you will never become Krishna conscious. Если вы не знаете Сиддханту, вы никогда не станете осознанным о Кришне. Siddhanta Hinera Kabu Abideya Hoina. If you don't know Siddhanta, you will not practice the process in a right way. Если вы не знаете Сиддханту, вы не будете практиковать процесс правильным образом. Siddhanta Alasagya Anarthata Chadina. If you don't know philosophy, Siddhanta, you will never get rid of your anarthas. Если вы не знаете философию Сиддханты, вы никогда не избавитесь от своих анартх. Jade Brahma Krishna Kori Krishna Seva Korina. And your seva will remain material activity. И ваша сева будет оставаться материальной деятельностью. To the degree that you don't understand the connection of your seva with Krishna as person. В той степени, в которой вы не осознаете связь вашего служения с личностью Кришны. Therefore, Sergey, you should make a homework. Поэтому, Сергей, нужно выполнить тебе домашнее задание. Study other quotes of Srila Prabhupada. Изучить другие цитаты Шрилы Прабхупады. Which Prabhupada is saying about the importance of knowledge.
где Шрила Прабхупада рассказывает нам о необходимости знания. And then you'll have a balanced understanding. О важности знаний. Тогда у тебя будет баланс этого понимания. Yes, we should not become bookworms Да, мы не должны становиться книжными червями and be just philosophical, и просто становиться философичными. but we should have the philosophy as an asset which enhance our love and devotion towards Krishna, and then our chanting will be pleasing to Krishna. Но мы должны использовать философию как как основание, как краеугольный камень, на котором мы будем выстраивать свои взаимоотношения, и тогда наше воспевание будет сладостным, удовлетворительным для Кришны. Therefore, I have a habit. Итак, у меня есть привычка. When I hear a quote of Srila Prabhupada which sounds a little bit radical, Когда я слышу цитаты Шрилы Прабхупады, которая звучит для меня довольно радикальной, I do my homework and I'm trying to get everything possible regarding that subject that Prabhupada said. я выполняю домашнее задание, и я выясняю все возможные статьи, выискиваю все возможные вещи, которые говорил Шрила Прабхупада по этому конкретному поводу. I try to understand the context in which this instruction was said. Я пытаюсь понять контекст, в котором была сказана эта цитата. And then you understand, for example, Srila Prabhupada said that during chanting Hare Krishna, you have to just listen. И тогда вы сможете понять, почему Шрила Прабхупада сказал, что во время воспевания вам нужно только слушать. Just listen to the words, to the pronunciation. Слушайте только слова, слушайте только произношение. On the other side, Srila Prabhupada is saying, if you're just saying the words, you are chanting mechanically. А с другой стороны, Шрила Прабхупада говорит, что если вы слушаете только слова, то вы воспеваете механическим образом. You have to remember about Radha and Krishna's pastimes. Вы должны помнить о прошлых играх Рады и Кришны. So how can we reconcile these two opposite statements made by Srila Prabhupada? И как мы можем воссоединить эти два противоположных изречения, которые сказал Шрила Прабхупада? Simply, you should know to whom Srila Prabhupada was saying them. Очень просто. Вам нужно просто знать, кому и конкретно Шрила Прабхупада дал эти указания. Or to a younger devotee who is 2-3 years in Krishna consciousness, I would say, just listen. Don't be diverted by anything. Just listen to the holy name. Преданным, которые находятся в сознании Кришны всего 2-3 года, начинающим, я бы 100% сказал, просто слушайте имя Хари Кришна, просто слушайте звук. Don't meditate on anything. Don't imagine any Radha Krishna pastimes. Nothing. Не медитируйте ни на что, не вспоминайте прошлых игр Рады и Кришны, просто слушайте звук. But to a devotee who is 15-20 years in Krishna consciousness, Но преданным, которые находятся 15-20 лет в сознании Кришны, I would say, using again Prabhupada's words, я бы снова сказала, используя слова Шрилы Прабхупады, don't boycott the gopis. Don't boycott the gopis. не бойкотируйте гопи. You should remember about Radha and Krishna pastimes during your chanting. Вы должны помнить о прошлых играх Рады и Кришны во время своего воспевания. Therefore, in one context, Prabhupada is saying, I wrote these books just to convince you to chant Hare Krishna, and if you are chanting, that's enough. Поэтому в одном контексте Шрила Прабхупада сказал, что я создал эти 80 томов для того, чтобы убедить вас воспевать Хари Кришна. Если вы воспеваете Хари Кришна, этого достаточно. On the other side, there are hundreds of statements when Prabhupada is saying that if you'll not study my books, you'll fall down and your chanting will not help you. В других сотнях изречений Шрила Прабхупада говорит, что нужно изучать минимум 1,5 часа в день нашу философию. Если вы не будете изучать эту философию, то вы падете, и вас не спасет ваше воспевание. Харе Кришна, спасибо вам большое за ответ. Я слушаю разные изречения, просто мне это так сильно впало в голову почему-то, и вот решил сразу вам задать вопрос, чтобы не ходить с ним и не мучиться, как говорится. Вот, спасибо вам большое, извините, может, если некорректный вопрос. Нет, это корректный вопрос, просто я не хотел бы, чтобы преданные использовали подобного рода цитаты для того, чтобы оправдывать свою интеллектуальную лень, нежелание изучать книги.
Спасибо, что напоминаете нам об этом. Спасибо. Okay, dear devotees, then we'll have to finish, and I'll show you the deities, and that will be the end of today's program. Хорошо, дорогие преданные, мы должны закончить. Я покажу вам божество. Это будет все на сегодня.